Unit 1. People or institutions making history. Lesson 1. The unforgettable history. My brothers, I stand before you today with a heart overflowing with grief. You are fully aware of the events that are going on and understand their importance. We have been trying to do our best to cope with the situation, and yet, unfortunately, the streets of Dhaka, Chattogram, Khulna, Rajshahi and Rangpur are awash with the blood of our brothers. The people of Bengal now want to be free. The people of Bengal now want to live. And the people of Bengal now want their rights. What have we done that was wrong? After the elections, the people of Bangladesh voted as one for me, for the Awami League. We were to sit in the National Assembly, draft a constitution for ourselves there, and build our country. The people of this land would thereby get economic, political, and cultural freedom. But it is with great regret that I have to report to you today that we have passed through 23 tragic years. Bengal's history of those tragic years is full of stories of torture inflicted on our people, of blood shed by them repeatedly. 23 years of a history of men and women in agony. The history of Bengal is the history of a people who have repeatedly made their highways crimson with their blood. We shed blood in 1952. Even though we were the victors in the elections of 1954, we could not form a government then. In 1958, Ayub Khan declared martial law to enslave us for the next 10 years. In 1966, when we launched the 6-point movement, our boys were shot dead on 7 June. When after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power and Yahya Khan assumed the reins of the government, he declared that he would give us a constitution and restore democracy. We listened to him then. A lot was happened since, and elections have taken place. I have made President Yahya Khan. I made a request to him not only on the behalf of Bengal, but also as the leader of the party which has the majority in Pakistan. I said to him, "You must hold the session of the National Assembly on 15 January. He did not listen to me. He listened to Mr. Bhutto instead. At first he said that the meeting would take place in the first week of March. We said, "Fine, we will be taking our seats in the assembly then." I said we will carry out our discussions in the assembly. I went so far as to say that if anyone came up with an offer that was just, even though we were in the majority, we would agree to that offer. Mr. Bhutto came here. He carried out discussions with us. He had said that the doors of negotiations had not been shut, and there would be further negotiations. I then had talks with other leaders. I said to them, "Come and sit down with us. Let's create a constitution for ourselves through discussions." But Mr. Bhutto declared that if West Pakistani members came here, the assembly would end up as a slaughterhouse. He claimed that whoever came here would be slaughtered. He said that
If anyone showed up here, all shops from Peshawar to Karachi would be shut down. I declared that the assembly would continue to meet. But suddenly on the first march of the assembly was shut down. Mr. Yahya Khan called the session of assembly in his capacity as the president, and I declared I would be attending it. Mr. Bhutto said he wouldn't be part of it. 35 members of the assembly came from West Pakistan to take part in its proceedings, but it was dissolved all of a sudden, and blame was put on the people of Bengal, and the finger was pointed at me. After the assembly session was prorogued, the people of this country protested. I told them, observe the general strike we have called peacefully. I told them, shut down all mills and factories. Our people responded to my call. They came to the streets spontaneously. They expressed their firm determination to carry out the struggle peacefully. What have we got in return? Those who bought arms with our money to defend us from external enemies are now using those arms on the poor, the wretched, the downtrodden people of the land. Bullets are being aimed at their hearts. We constitute the majority in Pakistan, but whenever we Bengalis have tried to assume power, they have used force on us. I have had a talk with Mr. Yahya Khan. I told him, Mr. Yahya, you are the President of Pakistan. Come and observe how the poor people of my country are being mowed down with bullets. Come and see how our mothers are being deprived of their children. How many people are being massacred. Come, observe, and only then pass the judgment on what is going on. He has apparently said that I had agreed to attend a round-table conference on the 10th of March. Didn't I say a long time back? What is the point of another round-table conference? Who will I sit with? Should I sit with those who have shed the blood of my people? He has suddenly dissolved the assembly without carrying out any discussions with me. After sitting in a secret meeting for 5 hours, he gave a speech where he has put all the blame on me. He has even blamed the Bengali people. My brothers, the assembly has been cancelled into session on the 25th of March. But the blood spilled on our streets has not yet dried. About the 10th of this month, I have told them, Mujibur Rahman won't join the round-table conference because that would mean wading over the blood that has been shed. Although you have called the assembly into session, you will have to listen to my demands first. You have to withdraw martial law. You will have to return all army personnel into their barracks. You will have to investigate the way of our people have been murdered. And you will have to transfer power to the representatives of the people. It is only then that I'll decide whether we will take our seats in the assembly or not. I don't want the Prime Minister's office. We want the people of this country to have rights. I want to state clearly that from this day, Bangladesh's courts, magistracies, government offices, and educational institutions will be shut down indefinitely, so that the poor don't have to suffer, so that my people don't have to go through hardship. All other things will be exempted from the general strike from tomorrow. Rickshaws, horse carriages, trains, and launches will be allowed to move.
Only the Secretariat, the Supreme Court, the High Court, Judge Court, and semi-government organizations such as WAPDA will not be allowed to work. On the 28th, employees will go and collect their salaries. If their salaries are not paid, if another bullet is fired, if my people are shot again, I request all of you, convert every house into a fort. Confront the enemy with whatever you have, and even at the risk of your life. And even if I'm not around to direct you, shut down all shops and make sure that traffic on all roads and ports are brought to a standstill. If need be, we will starve to death, but we will go down striving for our rights. To those in the armed forces, I have this to say: you are my brothers. Stay in your barracks and no one will bother you. But don't try again to aim your bullets at our chests. You can't suppress 70 million people forever. Since we have learned to sacrifice ourselves, no one can suppress us anymore. And as for our martyrs and those who have been wounded, in the Awami League will do everything we can to assist them and their loved ones. If you have the means, please give what a little you can to our relief committee. To owners of factories whose workers had participated in the general strike the last 7 days, I have this to say: make sure that they are paid wages for those days. To government employees, I have this to tell: you'll have to listen to my directives. Till our country is liberated, taxes and custom duties won't be collected. No one will pay them either. Remember, the enemy is amidst us to create chaos and confusion, to create anarchy and to loot. In our Bengal, Hindus and Muslims, Bengalis and non-Bengalis are all brothers. We are responsible for their safety. Let us not taint ourselves in any way. Remember, those of you who work for radio and television, if the people running the radio station aren't ready to listen to us, no Bengali will report for work there. Banks will be open for 2 hours every day so that people can collect their salaries. But we won't allow even a single paisa to be transferred from East Bengal to West Pakistan. Telephones and telegram services will continue as before in our East Bengal. If we have to transmit news abroad, you will see that. But if any attempt is made to exterminate our people, all Bengalis must take appropriate action. From revolutionary committees under the leadership of the Awami League in every village, every community, be prepared to act with whatever you have in your possession. Remember, since we have already had to shed blood, we will have to shed a lot more of it. By the grace of God, however, we will be able to liberate the people of this land. The struggle this time is a struggle for freedom. The struggle this time is a struggle for emancipation. Long live Bengal. অবিস্মরণীয় ইতিহাস। ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভরাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম আমরা? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী
কি অন্যায় করেছিলাম আমরা? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয়, 23 বছর করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। 23 বছরের ইতিহাস মুমূর্ষ নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি। 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1966 সালের 6 দফা আন্দোলনে 7ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দিবেন, গণতন্ত্র দিবেন। আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব। এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নিব। ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতার সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম। আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে। তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ 1 তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম আমি যাব। ভুট্টো বললেন তিনি যাবেন না। 35 জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। অ্যাসেম্বলির অধিবেশন বন্ধ করার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম আপনারা কলকারখানা সব বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমাদের দেশের গরিব, দুঃখী, নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হচ্ছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হচ্ছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন আমি নাকি স্বীকার করেছি 10 তারিখ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।
আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি। কিসের রাউন্ড টেবিল? কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে 5 ঘন্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। ভাইয়েরা আমার, 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায়নি। আমি 10 তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওই শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিব রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন, মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজ কোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনো কিছুই চলবে না। 28 তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবে। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলো। তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাটে যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মরব, আমরা পানিতে মরব। সশস্ত্র বাহিনীর ভাইদেরকে বলছি, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না, কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। 7 কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগ থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই 7 দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দিবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে অন্তকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশন যাবেন না। 2 ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নেবার পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে 1 পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে, এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো, এবং আমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
জয় বাংলা। Unit 1 Lesson 2 Nelson Mandela from apartheid fighter to president. 15 December 2013 Johannesburg, Reuters. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy. As an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world. Imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority rule, Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation. He was determined to bring down apartheid while avoiding a civil war. His prestige and charisma helped him win the support of the world. I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations. I have fought it all during my life. I will fight it now and will do so until the end of my days, Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. We have at least achieved our political emancipation. In 1993, Mandela was awarded the Nobel Peace Prize, an honor he shared with F.W. de Klerk, the white African leader who had freed him from prison 3 years earlier and negotiated the end of apartheid. Mandela went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenges ranging from political repression to AIDS. He formally left public life in June 2004 before his 86th birthday, telling his adoring countrymen, "Don't call me, I'll call you." But he remained one of the world's most revered public figures, combining celebrity sparkle with an unwavering message of freedom, respect, and human rights. He is at the epicenter of our time, ours in South Africa and yours, wherever you are. Nadine Gordimer, the South African writer and Nobel laureate for literature, once remarked, "The years Mandela spent behind bars made him the world's most celebrated political prisoner and a leader of mythic stature for millions of black South Africans and other oppressed people far beyond his country's borders." Charged with capital offenses in 1963 Rivonia trial, his statement from the dock was his political testimony. "During my lifetime, I have dedicated myself to the struggle of the American people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities," he told the court. "It is an ideal I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die." Friends adore Mandela and fondly called him Madiba, the clan name by which he was known. People lauded his humanity, kindness, and dignity.
নেলসন ম্যান্ডেলা, বর্ণবাদ বিরোধী যোদ্ধা থেকে রাষ্ট্রপতি। নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবাদের শৃঙ্খল থেকে বহুজাতিক গণতন্ত্রের দিকে পরিচালনা করেছেন। তিনি বিশ্বজুড়ে শান্তি, মীমাংসা এবং ন্যায়ের পথে সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কারণে প্রায় 3 দশক কারারুদ্ধ থাকার পরও ম্যান্ডেলা কখনো তার লোকজনের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে বর্ণবাদ প্রথা বিলুপ্ত করার পক্ষে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তার সম্মান ও নৈপুণ্য তাকে বিশ্বের সমর্থন জয় করতে সাহায্য করেছিল। আমি জাতিগত বিভেদ এবং সমস্ত ইঙ্গিতকে ভীষণভাবে ঘৃণা করি। আমি আমার জীবনের সব সময় এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। আমি এখন সংগ্রাম করব এবং আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা করব। ম্যান্ডেলা 1994 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, ক্ষত উপশম করার সময় এসেছে। যে গভীর ফাটল আমাদের বিভক্ত করে রেখেছে তা সংস্কার করার সময় এসেছে। অবশেষে আমরা আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছি। 1993 সালে ম্যান্ডেলা আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গ নেতা FWD ক্লার্ক এর সাথে যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন, যিনি তাকে 3 বছর পূর্বে জেল থেকে মুক্ত করেন, বর্ণবাদ বৈষম্যের বিলুপ্তি ঘটাতে সাহায্য করেন। ম্যান্ডেলা বিশ্ব পর্যায়ে রাজনৈতিক নির্যাতন থেকে এইডস মোকাবেলার ক্ষেত্রে মানুষের মর্যাদা রক্ষার সমর্থক হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে 2004 সালে জুন মাসে 86তম জন্মবার্ষিকীর পূর্বে জনজীবন থেকে সরে দাঁড়ান এবং তার দেশপ্রেমিক জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাকে আহ্বান করো না, আমি তোমাদের আহ্বান করব। কিন্তু তিনি বিশ্বের সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি স্বাধীনতা শ্রদ্ধা এবং মানবাধিকারের বার্তা প্রেরণে খ্যাতিমান। দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক এবং সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাদিন গর্ডিমার একদা মন্তব্য করেছিলেন, তিনি অবস্থান করেন আমাদের সময়ে, আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পৃথিবীর যেখানেই তুমি থাকো না কেন তার কেন্দ্রবিন্দুতে। ম্যান্ডেলার কারাজীবন তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতিমান রাজনৈতিক কারাবন্দীর মর্যাদা এনে দিয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান এবং তার দেশের বাইরের অন্যান্য নির্যাতিত লোকজন তাকে কিংবদন্তি হিসেবে মনে করে। 1963 সালে গুরুতর অপরাধের অভিযোগে তাকে রিভোনিয়া বিচারিক আদালতে হাজির করা হয়। সেখানে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা তার রাজনৈতিক মতাদর্শের সাক্ষ্য বহন করে। আমার জীবনকাল আমি আফ্রিকান লোকদের এই সংগ্রামে উৎসর্গ করেছি। আমি সংগ্রাম করেছি শ্বেতাঙ্গদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। আমি সংগ্রাম করেছি কৃষ্ণাঙ্গদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। তিনি আদালতকে বলেছিলেন, আমি একটি গণতান্ত্রিক এবং মুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছি যেখানে সকল মানুষ একত্রে মিলেমিশে বাস করবে এবং সমভাবে সুবিধা ভোগ করবে। এটি একটি আদর্শ যা অর্জন করার জন্য আমি বেঁচে থাকার আশা করি, কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় এটি এমন আদর্শ যার জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত। বন্ধুরা ম্যান্ডেলার প্রশংসা করতেন এবং পছন্দ করে তাকে তার ডাকনাম মাদিবা বলে ডাকতেন। লোকজন তার মানবতা, দয়া এবং মর্যাদাবোধের প্রশংসা করত। Unit 1 Lesson 3 Two Women. Valentina Tereskova was born in the village Maslenikova, Tatevsky district in Russia. Tereskova's father was a tractor driver and her mother worked in a textile plant. Tereskova began school in 1945 at the age of 8, but left school in 1953 and continued her education through distance learning. She became interested in parachuting
from a young age and trained in skydiving at the local aero club, making her first jump at 22 on 21 May 1959. At that time, she was employed as a textile worker in a local factory. It was her first expertise in skydiving that led to her selection as a cosmonaut. After the flight of Yuri Gagarin, the first human being to travel to outer space in 1961, the Soviet Union declared to send a woman in space. On 16 February 1962, Proletaria Valentina Tereskova was selected for this project from among more than 400 applicants. Tereskova had to undergo a series of training that included weightless flights, isolation tests, centrifuge tests, rocket theory, spacecraft engineering, 120 parachute jumps, and pilot training in MiG-15UTI jet fighters. Since the successful launch of the spacecraft Voskhod 5 on 14 June 1963, Tereskova began preparing for her own flight. On the morning of 16 June 1963, Tereskova and her backup cosmonaut Solovyova were dressed in space suits and taken to the space shuttle launch pad by a bus. After completing her communication and life support checks, she was sealed inside Voskhod 6. Finishing a 2-hour countdown, Voskhod 6 launched faultlessly. Although Tereskova experienced nausea and physical discomfort for much of the flight, she orbited Earth 48 times and spent almost 3 days in space with a single flight. She logged more flight time than the combined times of all American astronauts who had flown. Before that date, Tereskova also maintained a flight log and took photographs of the horizon, which were later used to identify aerosol layers within the atmosphere. Voskhod 6 was the final Voskhod flight and was launched 2 days after Voskhod 5, which carried Valery Bykovsky into a similar orbit for 5 days, landing 3 hours after Tereskova. The two vessels approached each other within 5 kilometers at one point, and from space, Tereskova communicated Bykovsky and the Soviet leader Khrushchev by radio. Much later, in 1977, Tereskova earned a doctorate in engineering from Zhukovsky Air Force Academy. Afterwards, she turned to politics. During the Soviet regime, she became one of the Presidium members of the Supreme Soviet. Now this living legend is a member in the lower house of Russian legislature. On her 17th birthday, when she was invited by Russian Prime Minister Vladimir Putin, she expressed her desire to fly to Mars, even if for a one-way trip. Kalpana Chawla, 17 March 1962 to 1 February 2003. Chawla was born in Karnal, India. She completed her earlier schooling at Tagore Bal Niketan Senior Secondary School, Karnal. She is the first Indian-born woman and the second person in space from the subcontinent. After graduating in aeronautical engineering from Punjab Engineering College, India, in 1982, Chawla moved to the United States the same year.
She obtained her master's degree in aerospace engineering from the University of Texas in 1984. Later, she did her PhD in aerospace engineering 1988 from the University of Colorado. Determined to become an astronaut, even in the face of the Challenger disaster 1986 that broke apart 73 seconds into its flight, leading to the deaths of its 7 crew members, Chawla joined NASA in 1988. She began working as a vice president where she did computational fluid dynamics (CFD) research on vertical takeoff and landing. In 1991, she got US citizenship and started her career as a NASA astronaut in 1995. She was selected for her first flight in 1996. She spoke the following words while traveling in the weightlessness of space: "You are just your intelligence." She had traveled 10.67 million miles, as many as 252 times around the Earth. Her first space mission, Mission STS-87, began on 19 November 1977 with 6 other astronauts on Space Shuttle Columbia. On her first mission, that lasted for 15 days, 16 hours, 34 minutes, and 4 seconds, she traveled 6.5 million miles. She was responsible for deploying the Spartan satellite, which, however, malfunctioned, necessitating a spacewalk by Winston Scott and Taco Doi, 2 of her fellow astronauts, to retrieve the satellite. In 2000, she was selected for her second space mission, STS-107. This mission was repeatedly delayed due to scheduling conflicts and technical problems. On 16 January 2003, Kalpana Chawla finally started her new mission with 6 other space crew on the ill-fated Space Shuttle Columbia. She was one of the mission specialists. Chawla's responsibilities included the microgravity experiments, for which the crew conducted nearly 80 experiments studying Earth and space science, advanced technology development, and astronaut health and safety. After a 16-day scientific mission in space on 1st February 2003, Columbia disintegrated over Texas during its re-entry into the Earth's atmosphere. All the crew in Columbia, including Chawla, died only 16 minutes prior to their scheduled landing. Investigation shows that this fatal accident happened due to a damage in one of the Columbia's wings caused by a piece of insulating foam from the external fuel tank peeling off during the launch. During the intense heat of re-entry, hot gases penetrated the interior of the wing, destroying the support structure and causing the rest of the shuttle to break down. দুজন নারী ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা মধ্য রাশিয়ার টাটাভস্কি জেলার মাসলোনিকোভা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তেরেস্কোভার বাবা ছিলেন একজন ট্রাক্টর চালক। তার মা একটি টেক্সটাইল কারখানায় কাজ করতেন। 1945 সালে 8 বছর বয়সে তেরেস্কোভা বিদ্যালয়ে যান, কিন্তু 1953 সালে স্কুল ত্যাগ করেন এবং দূরশিক্ষণের মাধ্যমে তার পড়াশোনা চালিয়ে যান। অল্প বয়স থেকেই তিনি প্যারাশুট চালনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং স্থানীয় একটি অ্যারো ক্লাবে স্কাইডাইভিংয়ের প্রশিক্ষণ নেন। এরপর 1959 সালে 21 মে 22 বছর বয়সে প্রথম অভিযান শুরু করেন
এ সময় তিনি একটি স্থানীয় কারখানায় টেক্সটাইলের কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। স্কাইডাইভিং তার নৈপুণ্য তাকে নভোচারী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পক্ষে সুযোগ তৈরি করে। ইউরি গ্যাগারিনে মহাকাশ অভিযানের পর প্রথম মানব যিনি 1961 সালে মহাকাশ ভ্রমণ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাশূন্যে মহিলা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। 1962 সালে 16 ফেব্রুয়ারি ক্লোডিটারিয়া ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভাকে 400 আবেদনকারীর মধ্য থেকে বাছাই করা হয়। তেরেস্কোভাকে অনেকগুলো প্রশিক্ষণ নিতে হয়, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে ওজনবিহীন উড্ডয়ন, নির্জনতার পরীক্ষা, তরল পদার্থের বস্তু কণিকাকে ঘূর্ণনের দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক করার পরীক্ষা, রকেট চালানোর বিদ্যা, মহাকাশযান প্রকৌশল বিদ্যা, 120 প্যারাশুট উড্ডয়ন এবং মিগ 15 UTIZ বিমান চালনার প্রশিক্ষণ। 1963 সালে 14 জুন মহাকাশযান ভস্কোট 5 এর সফল অভিযানের পর তেরেস্কোভা তার নিজের অভিযানের প্রস্তুত নেন। 1963 সালে 16 জুন সকালে তেরেস্কোভা এবং তার সহযোগী নভোচারী সলোভায়োভা নভোচারীর পোশাক পরিধান করেন এবং একটি বাসে করে তাকে মহাকাশযান উড্ডয়নের মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামের পরীক্ষার পর তাকে ভস্কোট 6 এর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। 2 ঘন্টা উল্টো গণনার পর ভস্কোট 6 ত্রুটিহীনভাবে যাত্রা শুরু করে। যদিও বিমানে উড্ডয়নের ফলে তেরেস্কোভার বমি বমি ভাব হয়েছিল এবং তিনি শারীরিকভাবে অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। তিনি 48 বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং মহাশূন্যে প্রায় 3 দিন অতিবাহিত করেন। মাত্র একবার উড্ডয়ন করে ওই তারিখ পূর্বের সকল আমেরিকান নভোচারী যে সময় ব্যয় করেছিলেন তার চেয়ে তিনি বেশি সময় অতিবাহিত করেন। তেরেস্কোভা উড্ডয়নের একটি সময় তালিকা বজায় রাখতেন এবং দিগন্তের ছবি তুলতেন, যা পরবর্তীতে বায়ুমণ্ডলের অ্যারোসলের স্তর শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হতো। ভস্কোট 6 হচ্ছে সর্বশেষ ভস্কোট ফ্লাইট, যা ভস্কোট 5 উড্ডয়নের 2 দিন পর চালু হয়, যা ভ্যালেরি বাইকোভস্কিকে একই পথে 5 দিনের জন্য বহন করে এবং তেরেস্কোভা মাটিতে অবতরণের 3 ঘন্টা পরে অবতরণ করে। মহাকাশযান দুইটি এক সময় 5 কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে যায় এবং মহাকাশযান থেকে তেরেস্কোভা বাইকোভস্কি এবং সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভের সাথে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। অনেক পরে 1977 সালে তেরেস্কোভা জুকোভস্কি এয়ারফোর্স একাডেমি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি পাশ করেন। এরপর তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন। সোভিয়েত শাসনের সময়কালে তিনি সুপ্রিম সোভিয়েতের একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য হন। এখন এই জীবন্ত কিংবদন্তি রুশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের একজন সদস্য। তার 70তম জন্মদিনে যখন রুশ প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিন তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তিনি মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন, এমনকি যদি তিনি সেখান থেকে ফিরে নাও আসতে পারেন। চাওলা ভারতের কার্নালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কার্নালের ট্যাগোর বাল নিকেতন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি হচ্ছেন ভারতের জন্মগ্রহণকারী প্রথম নভোচারী মহিলা এবং এই উপমহাদেশ থেকে মহাকাশ ভ্রমণকারী নারীদের মধ্যে দ্বিতীয়। 1982 সালে ভারতের পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর চাওলা একই বছর যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। 1988 সালে টেক্সাস ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি 1968 সালে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহাকাশযান প্রকৌশল বিদ্যার উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। 1986 সালে চ্যালেঞ্জার এর দুর্ঘটনার সময় 73 সেকেন্ডের ফ্লাইটটি ভেঙে যাওয়ার 7 জন বৈমানিকের মৃত্যুর পরেও মহাকাশচারী হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাওলা 1988 সালে নাসায় যোগদান করেন। তিনি একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন, যেখানে তিনি লম্বালম্বিভাবে উড্ডয়ন এবং অবতরণের উপর কম্পিউটেশনাল ফ্লাইট ডাইনামিক্স
CFD গবেষণা করেন। 1991 সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং 1955 সালে নাসার একজন নভোচারী হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করেন। 1996 সালে তাকে প্রথম ফ্লাইটের জন্য নির্বাচন করা হয়। মহাকাশে ওজনহীন অবস্থায় ভ্রমণের সময় তিনি বলেন, "তোমার বুদ্ধিমত্তা হচ্ছই তুমি।" তিনি 10.67 মিলিয়ন মাইল ভ্রমণ করেন, যা পৃথিবীর চারদিকে 252 বার ঘুরে আসার সমান। তিনি 1997 সালে 19 নভেম্বর অন্য 6 জন নভোচারীর সাথে মহাকাশযান কলম্বিয়ায় তার প্রথম মহাকাশ অভিযান মিশন STS-87 শুরু করেন। তার প্রথম অভিযানে তিনি 15 দিন, 16 ঘন্টা, 43 মিনিট এবং 4 সেকেন্ড 6.5 মিলিয়ন মাইল ভ্রমণ করেন। তাকে স্পার্টান স্যাটেলাইট চালানোর জন্য নিয়োগ করা হয়, যা অবশ্য অকেজো হয়ে পড়েছিল, যার ফলে স্যাটেলাইট উদ্ধারের জন্য তার 2 জন সহকারী নভোচারী উইলসন স্কট এবং টাকো 2 এর সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। 2020 সালে তাকে দ্বিতীয় মহাকাশ অভিযান CTS-107 এর জন্য বাছাই করা হয়। এই মিশনটি বারবার বিলম্বিত হয়েছিল শিডিউল বিপর্যয় এবং যান্ত্রিক সমস্যার কারণে। 2003 সালের 16 জানুয়ারি কল্পনা চাওলা অবশেষে অন্য 6 জন নভোচারীর সাথে দুর্ভোগের অধিকারী মহাকাশযান কলম্বিয়ার মাধ্যমে তার নতুন অভিযান শুরু করেছিলেন। তিনি ছিলেন অভিযান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম। চাওলার দায়িত্বসমূহের মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম অভিকর্ষ পরীক্ষা, যে কারণে তিনি পৃথিবী এবং মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণার উপর প্রায় 80টি পরীক্ষা চালান, যার মধ্যে ছিল উন্নত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং নভোচারীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। 2003 সালে 1 ফেব্রুয়ারি মহাকাশে 16 দিন বৈজ্ঞানিক অভিযানের পর কলম্বিয়া পৃথিবীর পরিবেশে পুনরায় প্রবেশের পর টেক্সাসের উপর এসে নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চাওলা সহ কলম্বিয়ার সকল নভোচারী ভূপৃষ্ঠে অবতরণের নির্ধারিত সময়ের মাত্র 16 মিনিট পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। তদন্তে দেখা যায়, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল কলম্বিয়ার একটি ডানায় ত্রুটি থাকার কারণে, যা যাত্রা শুরুর সময় বাইরে স্থাপিত একটি তেলের ট্যাঙ্কে অবস্থিত বিচ্ছিন্নকরণ বস্তু খুলে ফেলার সময় ঘটেছিল। পুনরায় প্রবেশের সময় প্রচণ্ড তাপ থাকার কারণে ডানার ভেতরের উত্তপ্ত গ্যাস প্রবেশ করেছিল, যা সাহায্যকারী কাঠামোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং মহাকাশযানের অবশিষ্টাংশকে ভেঙে পড়তে বাধ্য করেছিল। Unit 2 Greatest Scientific Achievements Lesson 1 Some of the greatest scientific achievements of the last 50 years. We human beings tend to forget how far we have come as a species in a relatively short period of time. It was only in the 1870s when we had the first house that was lighted with electricity. Cars just started to become available 100 years ago. Charles Lindbergh made the first transatlantic flight in 1927. Televisions didn't become widely available until after World War II. In other words, the advances mankind has made in a relatively short period of time have been nothing short of extraordinary. Perhaps just as extraordinary is how we tend to simply adapt to these incredible changes, not realizing how completely our world has been altered in a short span of time. With that in mind, it is worth looking back at some of the amazing scientific advantages we have made in the last few decades. The artificial heart. There is nothing that piques the interest of a human being quite as much as the prospect of living a longer life. Implanting a person an artificial heart in 1982 was an extraordinary step towards increasing the human lifespan. A Seattle-based dentist, Dr. Bernie Clark, was the first person implanted with the Jarvik 7, an artificial heart intended to last a lifetime.
The Jarvik 7 artificial heart was designed by Robert Jarvik. Though the patient survived 112 days, it was a huge step towards the development of heart transplant surgery. One day, more advanced versions of artificial organs will likely allow us to live much longer and more productive lives. When we get there, we will owe a lot to Robert Jarvik's artificial heart. Cell phones. Phones have been around since the late 18s, but cell phones made their appearance only in 1990s. Today, by some estimates, more than 100 million people in Bangladesh and more than 4.6 billion people worldwide have mobile phones. Anything that is useful and spreads so fast has to be considered one of the greatest inventions of all time. Just 2 decades ago, in Bangladesh, even landlines were difficult to obtain, let alone mobile phones. Today, people from all social strata use cell phones, from street vendors to business executives in luxury cars, and from villagers urbanites. Since May 2015, Bangladesh joined its South Asian neighbors India, 862 million, and Pakistan, 122 million, on the list of countries with 100 million or more mobile users. The other countries on the list are China, 1 billion users, Russia, Brazil, the United States, Indonesia, Japan, Germany, the Philippines, and Nigeria. The personal computer. Today, we take for granted that we have one machine that allows us to access the internet, do word processing, use a calculator, watch TV, play games, and do a host of other things. But the personal computer only became available to consumers in 1974. Things really took off when Microsoft Windows was introduced in 1985, and it's good that it was since without the prevalence of personal computers. The internet wouldn't have had nearly as big an impact as it has ever since. The first communications satellite. People on Earth may take for granted today's high-tech world of cell phones, GPS, and the satellites high above the planet that make instant communication possible. But it's all began 50 years ago with one giant space balloon. 10 July 1962 marked the birth of satellite communication. On this day, the Telstar satellite commenced its journey into space and became the first ever active communications satellite. It carried the first live transatlantic TV broadcasts. Telstar was built by a team at Bell Telephone Laboratories in USA and incorporated many innovations such as the transistor and the 3,600 solar panels that powered the satellite. Telstar produced 14 watts and relayed its first and non-public television pictures on 11 July 1962. The satellite would carry 600 voice calls and one black and white TV channel from an egg-shaped orbit. Today we use satellites for GPS, TV, radio, weather tracking, military surveillance, space exploration, and global communication, among other things. The moon landing. For thousands of years, human beings had looked to the heavens and dreamed of walking on the moon. In 1969, as a part of Apollo 11 mission, Neil Armstrong became the first person to accomplish that dream, followed only minutes later by Buzz Aldrin. Their accomplishment gave people around the world the hope of future space exploration.
In fact, it was a feat that was so fantastic that there are still conspiracy theorists who insist it could not be possible. Putting a man on the moon is perhaps man's most inspiring accomplishment. It opened the door to future space travel and led to a number of spin-off inventions, including flame-resistant textiles used by firefighters, invisible braces, improved satellite dishes, and better medical imaging. The Internet, World Wide Web. The ARPANET, the first Internet, was invented in 1969, and the public only had access to the World Wide Web starting in 1993. Today, just 22 years later, the web has revolutionized the dissemination of information, created a new multi-trillion-dollar economic phenomenon, played a role in revolutions, and has interconnected much of the globe. It has also made it possible for people all over the planet to reach out and touch someone. A microchip. A microchip is a set of electronic circuits on one small plate chip of semiconductor material, normally silicon. Microchips are used in virtually all electronic equipment today and have revolutionized the world of electronics. The forerunner to the microchip was invented back in 1959, but we didn't really start to take off until the 1980s. Since then, incredible advances in microchips have made it possible for them to be cheaply and efficiently used for calculators, personal computers, pet identification automatic teller machines, satellites, pacemakers, cell phones, and microwave ovens, among other products. গত 50 বছরের বিজ্ঞানের কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের পরিধিতে একটি প্রজাতি হিসেবে আমরা মানবজাতি কতদূর এসেছি তা আমরা বিস্মৃতিপ্রবণ। এটা ছিল মাত্র 1870 সালের দিকে, যখন আমরা বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত প্রথম বাড়ি পাই। মাত্র 100 বছর পূর্বে গাড়ির সহজলভ্য হওয়া শুরু করেছিল। চার্লস লিন্ডবার্গ 1927 সালে প্রথম ট্রান্স আটলান্টিক উড্ডয়ন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত টেলিভিশন ব্যাপকভাবে সহজলভ্য হয়নি। অন্য কথায়, তুলনামূলকভাবে মানবজাতি অল্প সময়ের পরিধিতে যে অগ্রগতি করেছে তাতে অসাধারণত্বের কমতি ছিল না। সম্ভবত ঠিক এমনই অসাধারণ যেমন অল্প সময়ের ব্যাপ্তিতে আমাদের বিশ্ব কিভাবে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যাচ্ছে তা উপলব্ধি না করেই আমরা এসব অবিশ্বাস্য পরিবর্তনের সাথে সহজেই মানিয়ে যেতে আগ্রহী হই। এই কথা মনে রেখে আমাদের পেছনে ফিরে দেখা উচিত কিছু বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে যা আমরা গত কয়েক দশকে অর্জন করেছি। কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড। দীর্ঘ জীবন প্রত্যাশার মতো আর কিছুই মানুষের আগ্রহকে এত উত্তেজিত করে না। 1982 সালে একজন ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন ছিল মানব আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির পথে একটি অসাধারণ পদক্ষেপ। একজন সিয়াটল ভিত্তিক দন্ত চিকিৎসক ডক্টর বার্নি ক্লার্ক প্রথম ব্যক্তি হিসেবে জীবনসীমা বাড়াতে ইচ্ছুক হয়ে একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড জার্ভিক 7 স্থাপন করেছিলেন। জার্ভিক 7 কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডটি রবার্ট জার্ভিক নকশা করেছিলেন, যদিও রোগীটি 112 দিন বেঁচে ছিল। এটি ছিল হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচারের উন্নতির দিকে একটি বিরাট পদক্ষেপ। একদিন উন্নতর কৃত্রিম অঙ্গ সম্ভবত আমাদেরকে অধিকতর আয়ু এবং অধিকতর কার্যকর জীবন দান করবে। যখন আমরা সেখানে পৌঁছাবো, আমরা রবার্ট জার্ভিক এর কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের প্রতি অনেক ঋণী থাকব। সেলফোনস বা ভ্রাম্যমাণ দূরভাষ। ফোন বিদ্যমান আছে 1800 দশকের শেষ ভাগ থেকে, কিন্তু সেলফোনের আবির্ভাব ঘটেছে মাত্র 1990 এর দশকে। কিছু হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে 10 কোটিরও বেশি মানুষের এবং সারা বিশ্বব্যাপী 460 কোটিরও বেশি মানুষের মোবাইল ফোন রয়েছে।
কোনো কিছু যা উপকারী এবং খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তাকে সবসময় সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটি বিবেচনা করতে হবে। মাত্র 2 দশক পূর্বে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন তো দূরের কথা, এমনকি ল্যান্ডলাইনসও পাওয়া ছিল কঠিন। আজ রাস্তার বিক্রেতা থেকে বিলাসবহুল গাড়িতে থাকা ব্যবসায়িক কার্যনির্বাহীরা এবং গ্রাম থেকে শহরের সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ সেলফোন ব্যবহার করে। মে 2015 থেকে বাংলাদেশ তার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী ভারত 86.2 কোটি এবং পাকিস্তান 12.2 কোটির সাথে 10 কোটি বা তারও বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। এই তালিকা অন্যান্য দেশগুলো হলো চীন 100 কোটি ব্যবহারকারী, রাশিয়া, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জার্মানি, ফিলিপাইন এবং নাইজেরিয়া। ব্যক্তিগত কম্পিউটার। আজ আমরা মেনে নিয়েছি যে আমাদের একটি যন্ত্র আছে যা আমাদেরকে ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার, শব্দ প্রক্রিয়াকরণ, গণনা যন্ত্র ব্যবহার, টেলিভিশন দেখা, খেলা করা এবং বহু সংখ্যক অন্যান্য কিছু করার সুবিধা দেয়। কিন্তু ব্যক্তিগত কম্পিউটার ভোক্তাদের কাছে সহজলভ্য হয়েছে মাত্র 1974 সালে। ব্যাপারগুলো সত্যিই জনপ্রিয় হয়ে উঠল যখন 1985 সালে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ চালু করা হলো, এবং এটি ভালো যে যেহেতু এটি ছিল তখন থেকে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের সর্বব্যাপিতা ছাড়া ইন্টারনেটের প্রায় এত বড় প্রভাব থাকতো না যেমনটি তখন থেকে রয়েছে। প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ। পৃথিবীর মানুষ আজকের সেলফোনের উচ্চ প্রযুক্তির পৃথিবীকে জিপিএস এবং গ্রহের উপরেও তাৎক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম উপগ্রহগুলোকে হয়তো গ্রহণ করেছে, কিন্তু এসবের শুরু হয়েছিল 50 বছর পূর্বে একটি বিরাট আকারের মহাশূন্য বেলুন দিয়ে। 1962 সালে 10 জুলাই উপগ্রহ যোগাযোগের উৎপত্তি, যা নির্দেশ করে এই দিনে টেলস্টার উপগ্রহ মহাশূন্য তার যাত্রা শুরু করে এবং তা ইতিহাসের প্রথম সক্রিয় যোগাযোগ উপগ্রহ হয়েছিল। এটি প্রথমবারের মতো আটলান্টিকের অন্য প্রান্তে সরাসরি টিভি সম্প্রচার সম্পূর্ণ করেছিল। টেলস্টার যুক্তরাষ্ট্রের বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরির একটি দল নির্মাণ করেছিল এবং অনেক নতুনত্ব সংযুক্ত করেছিল, যেমন ট্রানজিস্টর এবং 3600 সৌর প্যানেল যা উপগ্রহটিকে শক্তি যোগাত। টেলস্টার 14 ওয়াট উৎপন্ন করেছিল এবং 1962 সালের 11 জুলাই প্রথম এর গোপন টেলিভিশন চিত্র সম্প্রচারিত করেছিল। উপগ্রহটি একটি ডিম্বাকৃতির কক্ষ থেকে 600 ভয়েস কল এবং একটি সাদা-কালো টিভি চ্যানেল পরিচালনা করতে পারত। আজ আমরা জিপিএস, টিভি, রেডিও, আবহাওয়া চিহ্নিতকরণ, সামরিক নিরীক্ষণ, মহাশূন্য অনুসন্ধান এবং বৈশ্বিক যোগাযোগের জন্য অন্যান্য কিছুর মধ্যে উপগ্রহ ব্যবহার করি। চাঁদে অবতরণ। হাজার হাজার বছর ধরে মানবজাতি আকাশের দিকে তাকিয়েছিল এবং চাঁদের হাঁটার স্বপ্ন দেখছিল। 1969 সালে অ্যাপোলো 11 এর অভিযানের অংশ হিসেবে নীল আর্মস্ট্রং প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন। কয়েক মিনিট পরেই তাকে অনুসরণ করেন বাজ আলড্রিন। তাদের এই কার্য সম্পাদন সারা বিশ্বের মানুষকে ভবিষ্যতের মহাশূন্য অনুসন্ধানের আশা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি অসাধারণ কার্য, যা ছিল এতই কাল্পনিক যে এখনও কিছু তাত্ত্বিকরা আছে যারা জোর দিয়ে বলে এটা সম্ভব হয়নি এবং ঘটনাটি চক্রান্ত ছিল। চাঁদে একটি মানুষ প্রেরণ সম্ভবত মানুষের সর্বোচ্চ অনুপ্রেরণা দানকারী একটি কার্য সম্পাদন। এটি ভবিষ্যতে মহাশূন্য ভ্রমণের দরজা খুলে দিয়েছে এবং দলকর্মীর ব্যবহৃত অগ্নিশিখা নিরোধক বস্ত্র, অদৃশ্য বন্ধনী, উন্নত উপগ্রহ এবং উত্তম মেডিকেল ইমেজিং ইত্যাদি অনেক অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করেছে। ইন্টারনেট বা বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধান জাল বা মাধ্যম। প্রথম ইন্টারনেট আরপানেট আবিষ্কৃত হয়েছিল 1969 সালে এবং 1993 সালে বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানের মাধ্যমে জনসাধারণ প্রবেশাধিকার শুরু হয়েছিল। আজ মাত্র 22 বছর পর অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য প্রচারের বিপ্লব ঘটেছে, সৃষ্টি করছে একটি নতুন বহু ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ঘটনা। বিপ্লবের ভূমিকা পালন করেছে এবং পৃথিবীর অনেকটাকে আত্মসংযুক্ত করেছে। সারা গ্রহের মানুষকে এটি কারো নাগাল পেতে এবং তাতে স্পর্শ করতেও আরও সম্ভব করে দিয়েছে। মাইক্রোচিপ, ক্ষুদ্র সিলিকন টুকরা। একটি মাইক্রোচিপ হলো একটি ছোট্ট ধাতব পাতের উপর অর্ধপরিবাহী উপাদান, সাধারণত সিলিকনের এক সেট বৈদ্যুতিক বর্তনী। কার্যত আজ মাইক্রোচিপ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি ইলেকট্রনিক্সের জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। মাইক্রোচিপ পূর্ব নমুনা তৈরি করা হয়েছিল 1959 সালে, কিন্তু 1980 এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে এটি যাত্রা শুরু করতে পারেনি।
তখন থেকে মাইক্রোচিপের অবিশ্বাস্য অগ্রগতির জন্য এটিকে সম্ভব করেছে ক্যালকুলেটর, ব্যক্তিগত কম্পিউটার, পোষা শনাক্তকরণ, স্বয়ংক্রিয় গণনাকারী যন্ত্র, উপগ্রহ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিশেষ, সেলফোনস ও মাইক্রো তরঙ্গচুল্লী এবং আরও অনেক দ্রব্যকে সাশ্রয়ীভাবে এবং সুদক্ষভাবে ব্যবহার করতে। Lesson 2. Science and Technology Against an Old Disease. When I started working on the research and science of leprosy more than a decade ago, people thought this chronic infectious disease would eliminate itself and burn out over time. We didn't have time for that. Why? Nearly 250,000 new cases of leprosy are diagnosed every year, and many more go undetected. Approximately 10% of new cases occur in children. Even though it's associated with biblical times, leprosy remains a problem in the modern era and was reported in 130 countries worldwide. It's most prevalent in a number of countries throughout Africa, Asia, and South Africa. Symptoms include progressive and permanent damage to the skin, nerves, limbs, and eyes, but they can take several years to appear, making the disease hard to diagnose at an early stage. Even worse, leprosy comes with a stigma. Unlike most other diseases, leprosy results in isolation, as people with leprosy are often shunned. The good news, however, is that we now have the key scientific solutions and momentum as well as key collaborations to finally have the opportunity to eliminate leprosy. I couldn't have said this 10 years ago. At IDRI, we are also attacking leprosy in two different ways. First, by developing a fast, easy-to-use test that provides an early diagnosis of infection before clinical symptoms, such as nerve damage, begin to appear. This new approach is far superior to the traditional method of diagnosis, which has generally involved clinical or microscopic assessment. IDRI is also developing a companion test so that we can identify which people will likely progress to the disease and to determine the appropriate course of treatment. And second, by developing a vaccine that can be used therapeutically in conjunction with antibiotics to shorten therapy. IDRI diagnostic tools would be used to identify infected individuals, and IDRI's vaccine would then be used on a targeted basis for treatment of the patients as well as to immunize family members and close contacts. This treatment and prevention strategy has been significantly bolstered by support from some pharmaceutical giants that donate the currently used antibiotics. The most exciting part of this breakthrough is the fact that we are now right on the course of human clinical trials after a decade of leprosy vaccine development. The Food and Drug Administration will initially oversee the multi-stage trials in the USA before they move on to the Philippines, India, and Brazil. Global technology has been an integral part of our quest to eliminate leprosy. The rapid diagnostic test for leprosy infection, for example, was developed in conjunction with a Brazilian company. This company contributed IDRI's leprosy diagnostic antigens with a smartphone-based platform that standardized the ability to accurately interpret results and get a quantitative value. The test requires just a single drop of blood mixed with a developing reagent.
The appearance of two lines indicates that the person is positive for leprosy. From there, the information from the phone is pushed to the person's medical records. People around the world now believe we will soon have tools to finally eliminate leprosy. The next step is making this disease disappear. একটি বহু পুরাতন রোগের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। 1 দশকেরও বেশি পূর্বে যখন আমি কুষ্ঠ রোগে গবেষণা এবং বিজ্ঞানের উপর কাজ শুরু করেছিলাম, মানুষ ভাবত এই তীব্র সংক্রামক রোগটি হয়তো নিজে নিজেই ভালো হয়ে যাবে এবং সময়ের ব্যবধানে ধীরে ধীরে থেমে যাবে। তার জন্য আমাদের সময় ছিল না। কেন? প্রতি বছর প্রায় 2,50,000 নতুন কুষ্ঠ রোগের বিষয় নির্ণয় করা হয় এবং আরও অনেক অশনাক্ত থেকে যায়। নতুন অসুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় 10% ঘটে শিশুদের মধ্যে। যদিও এটি বাইবেলের সময়ের সাথে সংযুক্ত, আধুনিক যুগেও কুষ্ঠরোগ একটি সমস্যা থেকে যায় এবং বিশ্বব্যাপী 130টি দেশের এ খবর পাওয়া যায়। এটি অধিকাংশ আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো জুড়ে বিদ্যমান। লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে চামড়া, স্নায়ু, অঙ্গ ও চোখের পর্যায়ক্রমিক এবং স্থায়ী ক্ষতি, কিন্তু এগুলো প্রতীয়মান হতে কয়েক বছর সময় নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ নির্ণয়কে কঠিন করে তোলে। এমনকি অধিকতর মন্দ হলো কুষ্ঠ একটি দাগ নিয়ে আসে। অন্যান্য অধিকাংশ রোগ থেকে বিভিন্ন কুষ্ঠ রোগের ফলে রোগী একাকিত্বে ভোগে, যেহেতু কুষ্ঠ রোগী ব্যক্তিকে প্রায় দূরেই রাখা হয়। যা হোক, সুসংবাদ হলো যে অবশেষে কুষ্ঠরোগ দূরীকরণে সুবিধা পেতে আমাদের এখন অত্যাবশ্যক বৈজ্ঞানিক সমাধান, কাজের গতি ও উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা রয়েছে। আমরা 10 বছর পূর্বে এ কথা বলতে পারতাম না। IDRI-তে আমরা 2টি ভিন্ন উপায়ে কাজ শুরু করছি। প্রথমে একটি দ্রুত ও সহজে ব্যবহারযোগ্য পরীক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে, যা চিকিৎসা শাস্ত্রীয় উপসর্গ দেখা দেওয়ার পূর্বেই প্রাথমিক রোগ নির্ণয় করে থাকে, যেমন স্নায়ুর ক্ষতি। এই নতুন পদ্ধতিটি ঐতিহ্যবাহী রোগ নির্ণয় পদ্ধতির চেয়েও উন্নত, যা সচরাচর চিকিৎসাশাস্ত্র অথবা আণুবীক্ষণিক পর্যালোচনার সাথে জড়িত। IDRIও একটি সহায়ক পরীক্ষা উন্নয়ন করেছে, যাতে আমরা কোনো ব্যক্তিরা এই রোগের আক্রান্ত হবে এবং এর উপর প্রযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারি। এবং দ্বিতীয়ত, একটি টিকার উন্নয়ন দ্বারা প্রতিষেধকের সংযোজনে চিকিৎসা শাস্ত্রের মাধ্যমে চিকিৎসাকে সংক্ষিপ্ত করা যায়। IDRI এর রোগ নির্ণায়ক যন্ত্রসমূহ আক্রান্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তখন লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে রোগীর চিকিৎসার জন্য এবং রোগীর পরিবারের সদস্যের ও নিকটস্থ ব্যক্তির সংক্রমণ মুক্ত করতেই IDRI এর টিকা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ কৌশল তাৎপর্যপূর্ণভাবে কিছু বিরাট ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সমর্থন লাভ করেছে, যারা বর্তমানে ব্যবহৃত জীবাণুনাশকগুলো দান করে থাকে। এই প্রধান সাফল্যের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ অংশ হলো এই যে কুষ্ঠ রোগের টিকা উন্নয়নে 1 দশক পরে আমরা এখন মানব চিকিৎসাশাস্ত্রের সঠিক পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রক্রিয়ায় আছি। খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন ফিলিপাইন, ভারত ও ব্রাজিলে যাওয়ার পূর্বে প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বহু পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা তত্ত্বাবধান করবে। আমরা কুষ্ঠরোগ নির্মূলকরণ পরিকল্পনায় বিশ্ব প্রযুক্তি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছি। উদাহরণস্বরূপ, কুষ্ঠরোগ সংক্রমণের জন্য দ্রুত রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা একটি ব্রাজিলিয়ান কোম্পানির সঙ্গে উন্নত করা হয়েছিল। এই কোম্পানিটি IDRI এর কুষ্ঠরোগ নির্ণায়ক বিশেষজ্ঞদের সংযুক্ত করেছিল একটি স্মার্টফোন ভিত্তিক কম্পিউটার পদ্ধতির সাথে, সূক্ষ্মভাবে ফলাফল ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাকে মানসম্মত করে এবং পরিমাণগত মূল্য লাভ করে। এই পরীক্ষাটিতে দরকার হয় একটি বিকারক রিএজেন্টের সাথে মিশ্রিত শুধুমাত্র 1 ফোঁটা রক্তের। 2টি সারির উপস্থিতির নির্দেশ করে যে লোকটি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। সেখান থেকে ফোনের তথ্যটি ব্যক্তিটির মেডিকেল রেকর্ড নথিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সারা বিশ্বব্যাপী মানুষ এখন বিশ্বাস করে যে আমরা শীঘ্রই চূড়ান্তভাবে কুষ্ঠরোগ নির্মূল করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করব। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে এই রোগটিকে অদৃশ্য বিনাশ করে দেওয়া।
Lesson 3. Scientific breakthroughs we are waiting for. 1. DNA computer. Imagine having an iPod capable of holding thousands of years of high-definition video. A DNA computer would make such a device very possible. DNA is a substance that living organisms use to store genetic information. What makes DNA special is that it is extremely efficient when it comes to storing information in a limited space. Just 1 milligram of DNA is capable of holding all the printed material in the world. DNA computing is currently in its infancy, with prototypes such as MAYA2 only capable of showing the concept. If DNA computing is perfected, computers will become capable of holding amounts of information that are hard to imagine by today's standard. Permanent moon base. Ever since setting up human habitation in space was first imagined, it was thought that the moon would be the first object to be colonized since it was closest to Earth. In 1969, when man first walked on the moon, a permanent colony suddenly appeared to be very achievable. However, for a variety of reasons, both economical and technical, the project was never truly attempted. However, NASA currently has plans to have one constructed by 2024. The European Space Agency (ESA) also has plans to construct a moon base by 2025. Japan and India also each have plans to have a base by 2030. The biggest barrier to a base is money. Many people within NASA, including Buzz Aldrin, have criticized the building of a moon base, saying that NASA should put more focus on different issues like clean energy. Clean energy. While many alternatives to fossil fuels have been investigated, there is still quite a way to go before mankind's energy supply is completely renewable. As of today, about 85% of all energy comes from fossil fuels. The reason clean energy is considered to be important is because fossil fuels aren't expected to last much longer. They pollute the environment and they have led to tensions between nations. The reason clean energy is hard to come by is that we have spent the past 150 years dependent on oil, and it's quite difficult to make the switch. Some have even suggested that the technology for producing vast amount of clean energy already exists but is being suppressed by big oil companies. However, several European countries have produced considerable amounts of clean energy. Current methods of clean energy include wind, solar, geothermal, tidal, hydropower, nuclear, and biofuel. Cure for cancer. Cancer is one of the deadliest diseases of modern era. Ever since the days of Hippocrates, people have been searching for a cure. Cancer is similar to the common cold in that although there are many ways to treat it, modern medicine is still yet to come up with a cure. This partially because, like the common cold, there are many different types of cancer and they are all slightly different. Unfortunately, with over 7 million deaths per year, cancer is much more serious than the common cold. A wide assortment of drugs, chemical stem cells, genetically modified virus, and even arsenic have all been proposed as a cancer cures. গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ যাদের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। 1. DNA কম্পিউটার।
হাজার বছরের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিডিও ধারণে সক্ষম একটি আইপডের কথা ভাবো। খুব সম্ভব একটি ডিএনএ কম্পিউটার এমন একটি যন্ত্র তৈরি করতে পারবে। ডিএনএ একটি বস্তু যাতে জীবন্ত প্রাণীসত্তাগুলো বংশগত তথ্য জমা করতে ব্যবহার করা হয়। যা ডিএনএকে বিশেষ করে তোলে তা হলো একটি চরমভাবে কার্যকর হয় যখন এটি একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে তথ্য জমা করতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত মুদ্রিত উৎপাদনগুলোকে ধারণ করতে সক্ষম মাত্র 1 মিলিগ্রাম ডিএনএ। ডিএনএ কম্পিউটিং বর্তমানে অপরিপক্ক রয়েছে, যেমন মায়া 2 আদিরূপ দিয়ে যা শুধু ধারণা প্রদর্শনে সক্ষম। যদি ডিএনএ কম্পিউটিং ত্রুটিমুক্ত হয়, কম্পিউটার এমন পরিমাণ তথ্য ধারণ করতে সক্ষম হবে যা আজকের মানদণ্ডে কল্পনা করা কঠিন। স্থায়ী চন্দ্র ঘাঁটি। যখন থেকে মহাশূন্যে মানব বসতি স্থাপন করা কল্পনা করা হতো, এটি মনে করা হতো যে উপনিবেশ স্থাপনে চাঁদই হতে পারে প্রথম বস্তু, যেহেতু এটি পৃথিবীর নিকটতম। 1969 সালে যখন মানুষ প্রথম চাঁদে হাঁটছিল, একটি স্থায়ী উপনিবেশ হঠাৎ সম্ভাব্য মনে হলো। যা হোক, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কারণে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কখনো চেষ্টা করা হয়নি। যা হোক, নাসার বর্তমানে 2024 সালের মধ্যে এটি স্থাপনার পরিকল্পনা রয়েছে। ইউরোপিয়ান মহাশূন্য সংস্থার ইএসএও 2025 সালের মধ্যে চন্দ্রঘাঁটি নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে। জাপান ও ভারত প্রত্যেকের পরিকল্পনা রয়েছে 2030 সালের মধ্যে একটি ঘাঁটির সবচেয়ে বড় বাধাটি হচ্ছে অর্থ। নাসার মধ্যে বাজ আলড্রিন সহ অনেক ব্যক্তি চাঁদে ঘাঁটি স্থাপনার সমালোচনা করেছেন, এ কথা বলে যে পরিচ্ছন্ন শক্তির মতো বিভিন্ন বিষয়ে নাসার অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। পরিচ্ছন্ন শক্তি, যেখানে জীবাশ্ম জ্বালানির অনেক বিকল্প অনুসন্ধান করা হয়েছে, এখনও মানবজাতির সামনে সম্পূর্ণরূপে নবায়নযোগ্য শক্তি সরবরাহের অনেকটা পথ বাকি। আজ পর্যন্ত প্রায় সকল শক্তির 85% আসে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। যে কারণে পরিচ্ছন্ন শক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় তা হলো জীবাশ্ম জ্বালানি আর বেশি দিন টিকার কথা ভাবাই যায় না। এগুলো পরিবেশ দূষিত করে এবং এগুলো রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। যে কারণে পরিচ্ছন্ন শক্তি অর্জন করা কঠিন। তা হলো আমাদের গত 150 বছর তেলের উপর নির্ভর করে পার করেছি এবং পথ পরিবর্তন করা খুবই কঠিন। এমনকি অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন যে বিপুল পরিমাণে পরিচ্ছন্ন শক্তি তৈরি করার প্রযুক্তি ইতোমধ্যে বিদ্যমান আছে, কিন্তু বড় বড় তেল কোম্পানিগুলোর দ্বারা উপেক্ষিত হচ্ছে। যা হোক, কিছু ইউরোপীয় দেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পরিচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদন করেছে। পরিচ্ছন্ন শক্তির বর্তমান পদ্ধতি হচ্ছে বাতাস, সূর্যালোক, ভূতাপ, স্রোত, জলশক্তি, পারমাণবিক এবং জৈব জ্বালানি। ক্যান্সার প্রতিকার। আধুনিক যুগে সবচেয়ে ভয়ানক রোগগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ক্যান্সার। হিপোক্রেটিসের সময় থেকে অদ্যাবধি মানুষ একটি প্রতিকার খুঁজে চলছে। ক্যান্সার হচ্ছে সাধারণ ঠান্ডা রোগের মতো, এক্ষেত্রে যদিও তা প্রতিকারে অনেকগুলো উপায় আছে, আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা এখনও এর প্রতিকার আবিষ্কার করতে পারেনি। আংশিকভাবে এটার কারণ সাধারণ ঠান্ডা রোগের মতোই ক্যান্সারেরও অনেকগুলো ধরন আছে এবং তারা সবগুলোই সামান্য ভিন্ন। দুর্ভাগ্যবশত বছরে 70 লক্ষের বেশি মৃত্যু নিয়ে ক্যান্সার সাধারণ ঠান্ডা রোগের চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর। বিভিন্ন ধরনের ঔষধ, রাসায়নিক, দেহকোষ, বংশগতভাবে বিষায়িত ভাইরাস এবং এমনকি আর্সেনিক, এগুলো সব ক্যান্সারের প্রতিকার হিসেবে প্রস্তাবিত হয়েছে। Unit 2 Lesson 4 Scientific breakthroughs we are waiting for. 2. Manned mission to Mars. Putting men on Mars has been an idea in science fiction for quite a while. However, when man first walked on the moon, walking on Mars suddenly seemed feasible. A manned mission to Mars would be a huge milestone in space exploration. It would allow a more in-depth study of red planet, and many have argued that building a permanent base on Mars is much more practical than building one on the moon.
A mission to Mars would be similar to the moon landings, but much more difficult. The trip is about 100 times longer, and there are new problems such as Martian weather, which must be considered. NASA currently has plans to have a man on Mars sometime in the 2030s, while the ESA plans to do some also around the same time. Russia has plans to launch a manned Mars mission by 2020. Nanomedicine. Nanotechnology has the potential to revolutionize several fields, but its greatest contribution may very well be in medicine. The applications of nanotechnology in medicine are literally endless. Molecules could be built to stick to and destroy cancer cells, and only cancer cells. Advanced drug delivery techniques could be used to deliver drugs to specific parts of the body and eliminate side effects. Microscopic robots could be used to perform ultra-delicate surgeries, to repair damaged tissues, or to hunt down and destroy certain cells, like cancer cells or bacteria. Nanomedicine is currently in its infancy, but it may be proved to be the biggest breakthrough in modern medicine since the first vaccine. Journey to the center of the earth. In the 19th century, it was generally thought that man would reach the center of the earth long before he reached the moon. This shows just how unpredictable technology can be. A journey to the center of the earth is actually much more difficult than it sounds. The pressure at the center of the earth is enormous because quite literally the entire weight of the world is top of you. There is no known substance, not even carbon nanotubes, that can maintain its shape at such a great pressure. While the Earth's deep interior may offer vast amounts of energy, it may be quite a while before we can tap into it directly. গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ যাদের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। 2. মঙ্গল গ্রহে মনুষ্যবাহী অভিযান। মঙ্গল গ্রহে মানুষ প্রেরণ করা দীর্ঘদিন বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীর একটি ধারণা ছিল। যা হোক, মানুষ যখন প্রথম চাঁদে হেঁটেছিল, মঙ্গল গ্রহে হাঁটা হঠাৎ করে সম্ভব বোধ হয়েছিল। মঙ্গল গ্রহে মনুষ্যবাহী অভিযান মহাশূন্যে অভিযানে একটি বিরাট মাইলফলক হতে পারে। এটি হয়তো লোহিত গ্রহের গভীর গবেষণায় সুযোগ দিতে পারে এবং অনেকেই যুক্তি দেখিয়েছে যে চাঁদে ঘাঁটি স্থাপনের চেয়ে মঙ্গলে ঘাঁটি স্থাপন অনেক বেশি বাস্তবিক। মঙ্গলে যাত্রা হয়তোবা চাঁদে অবতরণের অনুরূপ, কিন্তু অনেক বেশি কঠিন। এই ভ্রমণটি প্রায় শতগুণ বড় এবং সেখানে অনেক নতুন সমস্যা রয়েছে, যেমন মঙ্গলের আবহাওয়া, যা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। 2030-এর দশকের যে কোনো সময় মঙ্গলে একজন মানুষ পাঠাবার পরিকল্পনা বর্তমানে নাসার রয়েছে, যেখানে এসাও একই সময়ে তা করতে চায়। রাশিয়ার পরিকল্পনা রয়েছে 2020 সালের মধ্যে একটি মনুষ্যবাহী মঙ্গল অভিযানের। ন্যানো চিকিৎসাবিদ্যা। বেশ কিছু ক্ষেত্রে ন্যানো প্রযুক্তির বিপ্লব সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু এর সবচেয়ে বেশি অবদান চিকিৎসাশাস্ত্রে খুব ভালো হতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার আক্ষরিকভাবে অসীম। অণু তৈরি করা যেতে পারে ক্যান্সার কোষ, এবং শুধু ক্যান্সার কোষ রক্ষা বা ধ্বংস করতে। উন্নত ঔষধ বিতরণ কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারত দেহের বিশেষ অঙ্গসমূহে ঔষধ পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দূরীকরণের জন্য। অতি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার সম্পাদনের জন্য, ক্ষতিগ্রস্ত কলাগুলোকে মেরামত করতে, খুঁজে বের করতে, ধ্বংস করতে, ক্যান্সার কোষ অথবা জীবাণু ধ্বংস করতে আণুবীক্ষণিক মানবযন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। ন্যানো চিকিৎসাশাস্ত্র বর্তমানে অপরিণত অবস্থায় আছে।
কিন্তু প্রথম টিকা থেকে এটি আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে। পৃথিবীর কেন্দ্রে যাত্রা। 19 শতকে সচরাচর এটি মনে করা হতো যে মানুষ চাঁদে পৌঁছাবার অনেক পূর্বে পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারবে। এটি দেখায় প্রযুক্তি কতটা অনিশ্চিত হতে পারে। পৃথিবীর কেন্দ্রে ভ্রমণ প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশ কঠিন। এটা যেমন শোনা যায় তার চেয়েও কঠিন। পৃথিবীর কেন্দ্রে চাপ প্রচুর, কারণ সম্পূর্ণ আক্ষরিকভাবে পৃথিবীর সমস্ত ওজন তোমার উপর। সেখানে পরিচিতি বা চেনা কোনো বস্তু নেই, এমনকি কার্বনের ধাপগুলোও নেই যা এমন চাপে তার আকৃতি ঠিক রাখতে পারে, যেখানে পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তর প্রচুর পরিমাণ শক্তি প্রদর্শন করতে পারে। আমাদের সরাসরি সেখানে পৌঁছাতে কিছু সময় লাগতে পারে। Unit 3 Dreams Lesson 1 What is a dream? Dreams have fascinated philosophers for thousands of years, but only recently have dreams been subjected to empirical research and scientific study. Chances are that you have found yourself puzzling over the content of a dream, or perhaps you have wondered why you dream at all. First, let's start by answering a basic question. What is a dream? A dream can include any of the images, thoughts, and emotions that are experienced during sleep. Dreams can be extraordinarily vivid or very vague, filled with joyful emotions or frightening images, focused and understandable, or unclear and confusing. Why do we dream? What purpose do dreams serve? While many theories have been proposed, no consensus has emerged. Considering the time we spend in a dreaming state, the fact that researchers do not yet understand the purpose of dreams may seem baffling. However, it is important to consider that science is still unraveling the exact purpose and function of sleep itself. Some researchers suggest that dreams have no real purpose, while others believe that dream is essential to mental, emotional, and physical well-being. Next, let's learn more about some of the most prominent dream theories. Consistent with the psychoanalytic perspective, Sigmund Freud's theory of dreams suggests that dreams are a representation of subconscious desires, thoughts, and motivations. According to Freud, people are driven by aggressive and sexual instinct that are repressed from conscious awareness. While these thoughts are not consciously expressed, they find their way into our awareness via dreams. In his famous book, The Interpretation of Dreams, Freud wrote that dreams are disguised fulfillments of repressed wishes. Freud's theory contributed to the popularity of dream interpretation. Following his paths, many theorists come up with their own ideas about dreams. The following are just a few of them. Some researchers suggest that dreams are a subjective interpretation of signals generated by the brain during sleep. Dreams are not meaningless. Instead, during dreams, the cognitive elements in our brain produce new ideas. One theory suggests that dreams are the result of our brains trying to interpret external stimuli during sleep. For example, the sound of the radio may be incorporated into the content of a dream. Another theory uses a computer metaphor to account for dreams. According to his theory, dreams serve to clean up clutter from the mind, much like cleaning up operations in a computer, refreshing the mind to prepare for the next day.
Yet another model proposes that dreams function as a form of psychotherapy. In this theory, the dreamers are able to make connections between different thoughts and emotions in a safe environment. স্বপ্ন কি? স্বপ্ন হাজার হাজার বছর ধরে দার্শনিকদের মুগ্ধ করেছে, কিন্তু শুধু সাম্প্রতিককালে স্বপ্ন হাজার হাজার বছর ধরে দার্শনিকদের মুগ্ধ করেছে, কিন্তু শুধু সাম্প্রতিককালে স্বপ্ন বাস্তব গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অংশে পরিণত হয়েছে। ভাগ্য এমন যে তোমাকে প্রায় সময় স্বপ্ন নিয়ে গভীর চিন্তিত অবস্থায় পাওয়া যায়, কিংবা তুমি আদৌ স্বপ্ন কেন দেখো সম্ভবত তা ভেবে অবাক হও। প্রথমে একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করা যাক। স্বপ্ন কি? একটি স্বপ্নে যে কোনো ধরনের প্রতিচ্ছবি, ভাবনা ও আবেগ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা আমরা ঘুমানো অবস্থায় অভিজ্ঞতা লাভ করি। স্বপ্ন অসাধারণভাবে স্পষ্ট হতে পারে কিংবা খুবই অস্পষ্ট হতে পারে। আনন্দদায়ক আবেগ বা ভীতিকর প্রতিচ্ছবিতে পূর্ণ হতে পারে। সংহত ও বোধগম্য বা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর হতে পারে। আমরা কেন স্বপ্ন দেখি? স্বপ্ন কী কাজে লাগে? যখন অনেকগুলো তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়েছে, কোনো ঐক্য প্রকাশিত হয়নি। আমরা স্বপ্ন দেখা অবস্থায় যে সময়টা অতিবাহিত করি তা বিবেচনায় এনে গবেষকরা যে এখনও স্বপ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি তা হতবুদ্ধিকর মনে হয়। যা হোক, এটা বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বিজ্ঞান এখনও ঘুমের সঠিক উদ্দেশ্য ও কাজ উদ্ঘাটন করতে পারেননি। কিছু গবেষক পরামর্শ দেন যে স্বপ্নের সত্যিকার কোনো উদ্দেশ্য নেই, যখন অন্যরা বিশ্বাস করে যে স্বপ্ন দেখা মানসিক, আবেগগত ও শারীরিক কল্যাণের জন্য আবশ্যক। তারপর কিছু প্রধান স্বপ্নতত্ত্ব সম্পর্কে আরও জানা যাক। মনোবীক্ষণিক বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সিগমন্ড ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব অনুযায়ী স্বপ্ন হল অবচেতন মনের ইচ্ছা, ভাবনা ও পেশনার রূপায়ণ। ফ্রয়েডের মতে মানুষ আগ্রাসী ও যৌন বিষয় দ্বারা তাড়িত হয়, যা তাদের সচেতন হওয়া থেকে দমিয়ে রাখে। যখন এই ভাবনাগুলো সচেতনভাবে প্রকাশিত না হয়, স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের সচেতনতায় এগুলো তাদের পথ খুঁজে নেয়। ফ্রয়েড তার বিখ্যাত বই দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস এ লিখেছেন যে স্বপ্ন হলো দমিয়ে রাখা ইচ্ছেগুলোর ছদ্মবেশী পূর্ণতা। ফ্রয়েডের তত্ত্ব স্বপ্ন ব্যাখ্যার জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে। তার পথ অনুসরণ করে অনেক তাত্ত্বিক স্বপ্ন সম্পর্কে নিজেদের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। নিচে তথ্যগুলো এগুলোর কয়েকটি। কিছু গবেষক মনে করেন যে স্বপ্ন হলো ঘুমের সময় মস্তিষ্ক চালিত সংকেতের একটি মনোগত ব্যাখ্যা। স্বপ্ন অর্থহীন নয়, বরং স্বপ্ন দেখার সময় আমাদের মস্তিষ্কে মানসিক বোধশক্তি বিকাশের উপাদানগুলো নতুন ধারণার জন্ম দেয়। একটি তত্ত্ব অনুযায়ী স্বপ্ন হলো ঘুমের সময় আমাদের মস্তিষ্কের বাহ্যিক উদ্দীপনাকে রূপদানের চেষ্টার ফল। উদাহরণস্বরূপ, রেডিওর শব্দ স্বপ্নের বিষয়বস্তুর সাথে একীভূত হতে পারে। অন্য একটি তত্ত্বে স্বপ্ন দেখার কারণ ব্যাখ্যা করতে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী স্বপ্নের কাজ হলো মনের এলোমেলো অবস্থার অবসান ঘটানো, অনেকটা কম্পিউটারের পরিষ্কারের অভিযানের মতো, যা মনকে সতেজ করে, পরের দিনের জন্য প্রস্তুত করে। তবু আরেকটি নমুনা প্রস্তাব করে যে স্বপ্ন মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা হিসেবে কাজ করে। এ তত্ত্বে একজন স্বপ্নদর্শী একটি নিরাপদ পরিবেশে বিভিন্ন ভাবনা ও আবেগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়। Unit 3 Lesson 2 Dream Poems A. Dreams by D.H. Lawrence. All people dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty resources of their mind wake in the morning to find that it was vanity. But the dreamers of the day are dangerous people, for they dream their dreams with open eyes and make them come true. Dreams by Langston Hughes. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird
that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. স্বপ্ন নিয়ে কবিতা। স্বপ্ন, D.H. লরেন্স। সব মানুষই স্বপ্ন দেখে, কিন্তু সমানভাবে নয়। রাতে যারা স্বপ্ন দেখে মনের অজান্তে, সকালবেলায় জেগে ওঠে তার অসার মনে হয়। দিবা স্বপ্নদর্শী যারা, তারা বিপজ্জনক লোক, কারণ তারা স্বপ্ন দেখে খোলা রেখে চোখ, আর সেগুলোকে সত্যি করে যেভাবেই হোক। স্বপ্ন, ল্যাংস্টন হিউজ। দৃঢ়ভাবে স্বপ্ন আঁকড়ে রেখো, যদি স্বপ্ন যায় মরে, জীবন একটি ডানা ভাঙা পাখি, উঠতে নাহি পারে। দৃঢ়ভাবে স্বপ্ন আঁকড়ে রেখো, যদি স্বপ্ন চলে যায়, জীবন একটা বিবর্ণ ভূমি, বরফ জমে যায়। Lesson 3. I have a dream. The Negro is still not free. The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. The Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. The Negro is still languishing in the corners of American society that finds himself an exile in his own land. So we have to come here today to dramatize a shameful condition. I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state of sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in the nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dribbled with the word of interposition and nullification, that one day right down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that will go back to the south with. With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith we will be able to transform the jangling discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together,
knowing that we will be free one day. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring from the prestigious hilltop of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from every hill of molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring. And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all God's children, black men, white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Abridged. আমার একটি স্বপ্ন আছে। নিগ্রোরা এখনো স্বাধীন নয়। নিগ্রোদের জীবন এখনো বিচ্ছিন্নকরণের হাতকড়ি ও বৈষম্যের শিকলে পড়ে ম্লানভাবে খোঁড়া হয়ে আছে। নিগ্রোরা সম্পদের বিশাল সমুদ্রের মাঝে দারিদ্র্যের নির্জন দ্বীপে বসবাস করে। নিগ্রোরা এখনো আমেরিকার সমাজের কোনায় কোনায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছে আর নিজের দেশে নিজেকে নির্বাসিত মনে করছে। তাই আজ আমরা একটি লজ্জাজনক পরিস্থিতির নাট্যরূপ দানের জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। বন্ধুরা আমার, আজ আমি তোমাদেরকে বলছি, যদি আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যতেও বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হই, তখনও আমার একটি স্বপ্ন আছে। এটি এমন স্বপ্ন যা আমেরিকার স্বপ্নের সাথে গভীরভাবে জড়িত। আমার একটি স্বপ্ন আছে, যতদিন এই জাতি জেগে উঠবে এবং সত্যকার ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে বসবাস করবে, আমরা স্বতঃসিদ্ধভাবে এই সত্য ধারণ করি যে সব মানুষই সমানভাবে সৃষ্টি হয়। আমার একটি স্বপ্ন আছে যে জর্জিয়ার রেড হিলসে সাবেক কৃতদাসের পুত্ররা ও সাবেক কৃতদাস মালিকদের পুত্ররা ভ্রাতৃত্বের টেবিলে একসঙ্গে বসতে সক্ষম হবে। আমার একটি স্বপ্ন আছে যে এমনকি মিসিসিপি রাজ্য বা অন্যায়ের দাবদাহ ছটফট করছে অত্যাচারের তাপে হাঁসফাঁসরত একটি রাজ্য মুক্তি ও ন্যায় বিচারের অঞ্চলে পরিণত হবে। আমার একটি স্বপ্ন আছে যে আমার 4টি ছোট শিশু একটি দেশে বসবাস করবে যেখানে তাদেরকে গায়ের রং দ্বারা বিবেচনা করা হবে না, বরং তাদের বিচার করা হবে চরিত্র দ্বারা। আজ আমার একটি স্বপ্ন আছে। আমার একটি স্বপ্ন আছে যে একদিন অ্যালাবামায় যেখানেই রয়েছে নিকৃষ্ট বর্ণবাদী সরকার, যার মুখে রয়েছে বাক স্বাধীনতা হরণমূলক ও অধিকার হরণমূলক শব্দ, সেখানেও একদিন ছোট ছোট কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েরা শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েদের হাতে হাত রেখে ভাই বোনের মতো চলতে পারবে। আজ আমার একটি স্বপ্ন আছে। আমার একটি স্বপ্ন আছে যে প্রতিটি উপত্যকা মর্যাদাপূর্ণ হবে, প্রতিটি পাহাড় ও পর্বতকে নিচু করা হবে, অসমতল স্থানগুলোকে সমতল বানানো হবে, আঁকাবাঁকা স্থানগুলোকে সোজা বানানো হবে, আর স্রষ্টার মহিমা প্রকাশিত হবে এবং সব রক্ত মাংসের শরীর তা একত্রে দেখবে। এটা আমাদের আশা, এটি আমাদের বিশ্বাস, যা নিয়ে আমরা দক্ষিণে ফিরে যাব। আমাদের এই বিশ্বাস দ্বারা হতাশার পর্বত কেটে টুকরো করে আশায় পরিণত করতে পারবো। এই বিশ্বাস দ্বারা আমরা আমাদের দেশের সকল বিবাদকে একটি সুন্দর ভ্রাতৃত্বের ঐক্যতানে রূপ দিতে পারবো। এই বিশ্বাস দ্বারা আমরা একসাথে কাজ করতে পারবো, একসাথে প্রার্থনা করতে পারবো, একসাথে সংগ্রাম করতে পারবো, একসাথে কারাগারে যেতে পারবো, স্বাধীনতার জন্য একসাথে দাঁড়াতে পারবো, এই জেনে যে আমরা একদিন স্বাধীন হব। আর আমেরিকাকে মহান জাতি হতে হলে অবশ্যই এসব বাস্তবায়ন করতে হবে। সুতরাং নিউ হ্যাম্পশায়ার এর বিশাল পর্বতচূড়ায় স্বাধীনতার ঘণ্টা বাজুক, নিউ ইয়র্কের বিশাল পর্বতমালায় স্বাধীনতার ঘণ্টা বাজুক, পেনসিলভেনিয়ার উচ্চ অ্যালগেনিস পর্বতে স্বাধীনতার ঘণ্টা বাজুক,
মিসিসিপির প্রতিটি পাহাড় ও ছোট পাহাড়ে স্বাধীনতার ঘণ্টা বাজুক, প্রতিটি পর্বতমালার আশেপাশে স্বাধীনতার ঘণ্টা বাজুক। আর তা যখন হবে, যখন আমরা স্বাধীনতার ঘণ্টা বাজতে দেব প্রতিটি গ্রামে, ছোট গ্রামে, প্রতিটি রাজ্যে ও শহরে, আমরা তখনই তা ত্বরান্বিত করতে পারব যখন ঈশ্বরের সব সন্তান, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ, ইহুদি ও ইহুদি নয় এমন লোক, প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক একসঙ্গে হাতে হাত রেখে পুরাতন নিগ্রোদের ধর্মীয় গান গাইতে সক্ষম হবে। অবশেষে আমরা স্বাধীন, অবশেষে আমরা স্বাধীন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অবশেষে আমরা স্বাধীন হলাম। সংক্ষিপ্ত। Unit 4 Traffic Education Lesson 1 How your brain negotiates traffic. When you are in the driving seat of a car, you have the steering and the horn in your hands, the brake and the accelerator under your feet, eyes open looking ahead, left and right. The same can be said about a motorcycle rider. With some modifications. These are all very visible, but behind all, there is something that keeps working unseen, and that is the Central Processing Unit, CPU, your brain. CPUs are artificially intelligent machines that are programmed to do specific jobs under fixed conditions and judgments. But the human brain is intelligent by nature. It is the most sophisticated machine that is able to operate on ever-changing conditions and standards of judgment. As conditions in the traffic keep invariably changing, this virtue of sophistication of your brain must be at work when you are driving. The difference between traffic in the roads and highways and racing circuit must not be blurring inside you. Never imagine yourself to be Michael Schumacher driving an F1 at 300 meters per hour mph. Leave no room for fantasy. You must always be ready to encounter unexpected behavior from any vehicle or pedestrian. Keep your cool is easy to advise but difficult to maintain. Still, you must always restrain yourself because at the end of the day, you don't want to be regarded as a killer. Now you see, the last thing that differentiates you from a computer is your conscience. তোমার মস্তিষ্ক কিভাবে ট্রাফিকের সাথে মানিয়ে চলে। যখন তুমি কোনো গাড়ির চালকের আসনে বসে থাকবে, গাড়ির স্টিয়ারিং ও হর্ন তোমার হাতে থাকবে, আর গাড়ি রোধক ও গতিবর্ধক তোমার পায়ের নিচে থাকবে। সামনে, বামে ও ডানে নজর থাকবে। কিছু পরিবর্তন সহ একই কথা মোটরসাইকেল আরোহীর ক্ষেত্রেও বলা যায়। এগুলো সবই দৃশ্যমান, কিন্তু সব কিছুর পেছনে অদৃশ্য কিছু একটা কাজ করে যায়, আর তা হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, সিপিইউ, তোমার মস্তিষ্ক। সিপিইউ হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পূর্ণ যন্ত্র যা সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত ও সিদ্ধান্তের অধীনে বিশেষ কিছু কাজ করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু মানব মস্তিষ্ক প্রকৃতি প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। এটি অত্যন্ত পরিশীলিত যন্ত্র যা যে কোনো ধরনের পরিবর্তনশীল শর্ত ও বিচার বিবেচনার মান নিরূপণ করতে সক্ষম। যানজটের পরিস্থিতি যেহেতু পরিবর্তনশীল, গাড়ি চালানোর সময় তাই তোমার মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাকে সক্রিয় রাখতে হবে। সড়ক ও মহাসড়কে গাড়ির পার্থক্য এবং প্রতিযোগিতা করার মনোভাব যেন তোমার মনে জাগ্রত না হয়। নিজেকে কখনো মাইকেল শুমাখার ভেবে ফর্মুলা 1 অনুযায়ী ঘন্টায় 300 মাইল বেগে গাড়ি চালাতে যেও না। মনে অলীক কল্পনার স্থান দিও না। অন্য যে কোনো যানবাহন বা পথচারী যে কোনো ধরনের অপ্রত্যাশিত আচরণ সামাল দেওয়ার জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। মাথা ঠান্ডা রাখো। বলা সহজ কিন্তু মানা কঠিন। তোমাকে অবশ্যই সংযত থাকতে হবে, কারণ দিন শেষে তুমি একজন খুনি হিসেবে বিবেচিত হতে চাও না।
এখন দেখো, শেষ জিনিসটি যা তোমাকে কম্পিউটারের থেকে আলাদা করে তোলে তা হলো তোমার বিবেক। Unit 4, Lesson 2. Traffic capital of the world. I am in a tiny steel cage attached to a motorcycle, sluttering through traffic in Dhaka, Bangladesh. In the last 10 minutes, we have moved forward maybe 3 feet, inch by inch, the driver wrenching the wheel left and right, wriggling deeper into the wedge between a delivery truck and a rickshaw in front of us. Up ahead, the traffic is jammed, so close together that pedestrians are climbing over pickup trucks and through empty rickshaws to cross the street. 2 rows to my left is an ambulance, blue lights spinning uselessly. This is what the streets here look like from 7 o'clock in the morning until 10 o'clock at night. If you're rich, you experience it from the back seat of a car. If you're poor, you're in a rickshaw, breathing in the exhaust. I am sitting in the back of a CNG, a 3-wheeled motorcycle shaped like a slice of pie and covered with scrap metal. I'm here working on human rights project, but whenever I ask people in Dhaka what they think international organizations should really be working on, they tell me about the traffic. Alleviating traffic congestion is one of the major development challenges of our time. Half the world's population already lives in cities, and the United Nations (UN) estimates that the proportion will rise nearly 70% by 2050. Dhaka, the world's densest and fastest growing city, is a case study in how this problem got so bad and why it's so difficult to solve. Dhaka's infrastructure doesn't match the scale of its population. Just 7% of the city is covered by roads, compared with around 25% of Paris and Vienna. Dhaka also suffers from the absence of a planned road network. There are 650 major intersections, but only 60 traffic lights, many of which don't work. That means the police force isn't enforcing driving or parking rules. They are in the intersections directing traffic. The cost of Dhaka's traffic congestion is estimated at $3.8 billion, and that's just a delays and air pollution, not the less tangible losses in quality of life. Paradoxically, the poor infrastructure is one of the reasons why the city is growing so fast. Without roads or trains to whisk them to the suburbs, Dhaka's residents have no choice but to crowd into the middle, set up slums between high-rises and walk to work. Then there are the users of the roads. Besides pedestrians, the narrow lanes are shared by bicycles, rickshaws, scooters, motorcycles, CNGs, buses, and cars. All these modes take up a different amount of space and have different top speeds. Most people you talk to in Bangladesh blame the traffic jams on the rickshaws. There are too many of them, they say, and they drive so slowly that they trap the cars, buses, and CNGs behind them. Government is under pressure to designate some lanes as car only, to build wider roads and overpasses to take the slow traffic out in front of the fast. And this brings us to the third reason why the traffic problem is so difficult to solve. All of these fixes sound easy and obvious, but they come at a cost.
1.5 million people driving rickshaws for living, plus another few 100,000 own and repair them. Government efforts to get people out of rickshaws and into buses and trains are going to attract huge opposition. Even increasing bus capacity is more complicated than it sounds. A 2009 World Bank analysis found 60 separate bus companies in Dhaka. Since the bus companies compete with one another, the drivers have every incentive to drive aggressively and take more passengers than the buses can hold. What's more, the public transport isn't all that public. Many of the buses companies are owned or linked to politician parties or powerful trade unions. Government efforts to unify or regularize the system would amount to a hostile takeover of all of these small companies. The obvious solution is to separate the rickshaw from the cars, from the CNGs, give each of them lanes and lights according to their top speed, and crucially make car drivers pay the cost of taking up more space on the road. But that, politically speaking, is unrealistic. Car owners are a small part of the population, but they are the most influential. Every year, Dhaka adds an extra 37,000 cars to its already overcrowded roads. Think about all this from a Bangladeshi politician's point of view. Any attempt to solve this traffic mess annoying the poor, the middle class and the rich all at once. Thanks to the donors, in 2012, the government announced a $2.75 billion plan to build a metro rail station and a $45 million bus rapid transit line from the airport. For residents of Dhaka, it will come as a relief. Whenever I asked my Bangladeshi colleagues how long it would take to get somewhere, they always give two answers. Without traffic, maybe 15 minutes. But with traffic, who knows? বিশ্বের ট্রাফিক, যানবাহনের রাজধানী। বাংলাদেশের ঢাকায় আমি মোটরসাইকেলের সংযুক্ত স্টিলের একটি ছোট খাঁচায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ছিলাম। গত 10 মিনিটে ইঞ্চি ইঞ্চি করে হয়তো 3 ফুট সামনে বাড়তে পেরেছিলাম। চালক বামে ডানে চাকা ঘোরাচ্ছিল। একটি পণ্যবাহী ট্রাক ও একটি রিক্সা আমাদের সামনে ছিল। সামনে গাড়িগুলো এতই কাছাকাছি ছিল যে পথচারীরা পিকআপ ট্রাকের উপর দিয়ে বেয়ে উঠে ফাঁকা রিক্সার মধ্য দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। আমার বামে দ্বিতীয় সারিতে একটি অ্যাম্বুলেন্স ছিল, যাতে অযথা নীলবাতি ঘুরছিল। এখানে সকাল 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত রাস্তার একই চিত্র দেখা যায়। তুমি যদি ধনী হয়ে থাকো তবে তুমি কোনো গাড়ির পিছনের আসনে বসে এটি অভিজ্ঞতা লাভ করবে। তুমি যদি গরিব হও, রিকশায় বসে ইঞ্জিন হতে নির্গত বাষ্পের নিঃশ্বাস নিবে। আমি একটি সিএনজি এর পিছনের আসনে বসেছিলাম। এটি ছিল এক ফালি পিঠার মতো দেখতে 3 চাকা বিশিষ্ট মোটরসাইকেল, যা স্ক্র্যাপ মেটাল দিয়ে আবৃত ছিল। আমি এখানে মানবাধিকার প্রকল্প নিয়ে কাজ করছি, কিন্তু যখনই আমি ঢাকায় লোকজনদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সত্যিকার অর্থে কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা, তারা আমাকে যানজট সম্পর্কে বলে। আমাদের সময়ের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়গুলোর মধ্যে তীব্র যানজট নিরসন একটি। বিশ্বের অর্ধেক মানুষ শহরে বাস করে, আর জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী 2050 সালে তা প্রায় 70% হবে। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ ও দ্রুত বর্ধনশীল শহর ঢাকা। কিভাবে এই সমস্যা আরও খারাপ হচ্ছে আর কেন এটি সমাধান করা কঠিন তার একটি উদাহরণ। ঢাকার জনসংখ্যার সাথে অবকাঠামোর মিল নেই। এ শহরে আর মাত্র 7% হচ্ছে রাস্তা, যেখানে প্যারিস ও ভিয়েনার এই হার 25%। ঢাকা পরিকল্পিত সড়ক ব্যবস্থার অভাবেও এ সমস্যা ভুগছে। 650টি প্রধান আড়াআড়ি সড়ক রয়েছে, কিন্তু ট্রাফিক লাইট রয়েছে মাত্র 60টি, যার অনেকগুলোই কাজ করে না। এর মানে পুলিশ বাহিনী গাড়ি চালানো ও গাড়ি পার্কিংয়ের নিয়মগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করছে না। তারা আড়াআড়ি রাস্তাগুলোতে যানবাহন নির্দেশনা কাজ করে।
ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের প্রতি বছর $3.8 বিলিয়ন বরাদ্দ হওয়ায় আর এর পরিণত হচ্ছে শুধু বিলম্ব ও বায়ু দূষণ, জীবনমানের কোনো ছোটখাটো ক্ষতি নয়। সত্যিকার অর্থে শহর দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া অন্যতম কারণ হলো দুর্বল অবকাঠামো। রাস্তাঘাট ও ট্রেন ছাড়া তাদেরকে উপশহরে পাঠানো অসম্ভব। তাই ঢাকাবাসীরা অন্য কোনো উপায় না পেয়ে শহরের মধ্যে ভিড় জমায়, বড় বড় দালানগুলোর মধ্যেও হাঁটার রাস্তায় বস্তি স্থাপন করে। তারপর রাস্তা ব্যবহারকারীরাও রয়েছে। তাছাড়া পথচারীরা সরু রাস্তাগুলোর সাইকেল, রিক্সা, স্কুটার, মোটরসাইকেল, সিএনজি, বাস ও গাড়ির সাথে ভাগাভাগি করে। সবগুলো গাড়িরই আলাদা পরিমাণ জায়গা প্রয়োজন হয় এবং সবগুলোরই ভিন্ন ভিন্ন গতিসীমা রয়েছে। তুমি যদি যানজট নিয়ে বাংলাদেশের লোকদের সাথে কথা বলো, তাদের অধিকাংশ রিক্সাকেই দায়ী করবে। অনেকেই আছে যারা বলে তারা রিক্সা এত ধীরে চালায় যে তাদের পিছনে গাড়ি বা সিএনজি আটকা পড়ে। সরকার শুধু গাড়ির জন্য কিছু রাস্তা তৈরি, প্রশস্ত রাস্তা ও উড়াল পথ নির্মাণ করে এবং ধীর গতি যানবাহনগুলোকে দ্রুত গতি যানবাহনের সামনে এনে সরিয়ে নেওয়ার নকশা বাস্তবায়নের জন্য চাপে আছে। আর এ থেকেই আসে তৃতীয় কারণ, যানজট সমস্যার সমাধান কেন এত কঠিন। সবগুলো কারণই সহজ ও পরিষ্কার শোনায়, কিন্তু এগুলো তো ব্যয় অনেক বেশি। প্রায় 1.5 মিলিয়ন লোক জীবন বাঁচানোর তাগিদে রিক্সা চালায়। আরও শত সহস্র লোক এগুলো মালিক এবং এগুলো মেরামত করে। মানুষকে রিক্সা বিমুখ করে বাস ও ট্রেনমুখী করার সরকারের প্রচেষ্টা প্রচুর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। এমনকি বাসের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যেমন শোনায়, তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল কাজ। 2009 সালে বিশ্ব ব্যাংকের বিশ্লেষণে পাওয়া গেছে ঢাকায় বাসের 60টি আলাদা কোম্পানি রয়েছে। যেহেতু বাস কোম্পানিগুলো একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে, চালকরা আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে গাড়ি চালানোর উৎসাহ পায় এবং গাড়ির ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অধিক যাত্রী বহন করে। অধিকন্তু সরকারি পরিবহনগুলো সম্পূর্ণ সরকারি নয়। অধিকাংশ বাস কোম্পানি কোনো রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাধর ব্যবসা উন্নয়নের মালিকানাধীন বা এদের সাথে সম্পৃক্ত। এই পদ্ধতিকে একীভূত ও নিয়মিত করার সরকারের যে প্রচেষ্টা, তা ছোট সব কোম্পানিগুলোকে জোর করে দখল করার প্রবণতা বাড়বে। গাড়ি ও সিএনজি থেকে রিক্সাকে আলাদা করার সহজ উপায় হলো প্রত্যেককে আলাদা রাস্তা করে দেওয়া এবং তাদের সর্বোচ্চ গতি অনুযায়ী বাতিল নির্ধারণ করে দেওয়া, এবং বিশেষ করে রাস্তায় চালকরা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি জায়গা নেওয়ার কারণে জরিমানার ব্যবস্থা করা। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বললে তা অবাস্তব। গাড়ির মালিকরা হচ্ছে জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ, কিন্তু তারাই সর্বাধিক প্রভাবশালী। প্রতি বছর ঢাকায় এই রাস্তা চলাচল করা মাত্রাতিরিক্ত যানবাহনের সাথে আরও 37,000 গাড়ি যোগ হচ্ছে। এসব একজন বাংলাদেশি রাজনীতিবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করো। যানজট সমাধান যে কোনো ধরনের প্রচেষ্টা মানে তাৎক্ষণিকভাবে গরিব, মধ্যবিত্ত ও ধনী সবার বিরক্তি। দাতাদের ধন্যবাদ। সরকার 2012 সালে ঘোষণা করেছিল যে $2.75 বিলিয়ন ব্যয়ে মেট্রো রেল ব্যবস্থা ও $45 মিলিয়ন ব্যয়ে এয়ারপোর্ট থেকে দ্রুতগতির বাস লাইন নির্মাণে একটি পরিকল্পনা রয়েছে। ঢাকাবাসীর জন্য এটি হবে স্বস্তির। যখনই আমি আমার বাংলাদেশি কোনো সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করি কোথাও যেতে আমার কত সময় লাগতে পারে, তারা সর্বদা আমাকে দুটি উত্তর দেয়। যানবাহন ছাড়া গেলে 15 মিনিট লাগতে পারে, কিন্তু যানবাহনে তা কে জানে। Unit 4 Lesson 3 The Traffic Police. Amidst killer speeds I stand, facing the traffic, stretching my hand. I am seen on kids' books and as cartoons everywhere, educating people and asking them to be aware of the erratic traffic and the signboards, seen on almost all the roads. So that you're safe, I see each one of you, but my sweat, my plight on the roads sees who? Be it sunny or rainy, for your safety I must be vigil and agile, on the middle, standing erect, as fit as fiddle. Oh, my ear hurts, oh, my head aches, oh, look at the weather, such unpredictable days. But I cannot swerve, I must be on duty.
I care for your safety. Be it noisy or dusty, be it sunny or rainy, I must be on duty. I care for your safety. ট্রাফিক পুলিশ। ঘাতক গতির মাঝখানে আমি দাঁড়াই, জানের মুখোমুখি হাতখানি বাড়াই। আমাকে দেখতে পাবে শিশুদের বইয়ে আর কার্টুনে, মানুষকে প্রশিক্ষণ দানরত যাতে তারা চলে সাবধানে। দূর থেকে বেপরোয়া যান আর সাইনবোর্ড হতে আমাকে তোমরা নিত্য পাবে পথে পথে। তোমাদের দেখি আমি নিরাপদে রাখতে আছি তোমাদের সেবায়, কিন্তু আমার ঘাম আমার কষ্ট কে বা দেখে হায়। রোদে বা বৃষ্টিতে ঝুঁকি থেকে তোমাদের মুক্ত রাখতে আছি আমি বেহালার মতোই দৃঢ়, দণ্ডবধ আর রাত জাগা কাজের তৎপর। হায় আমার কানে বাজে হায়, আমার মাথাটিও ধরে। হায় দেখো কি আবহাওয়া, কেউ কি আগে বুঝতে পারে? কিন্তু আমার নেই বিরাম এতটুকু, সদা দায়িত্বরত। তোমাদের নিরাপত্তার জন্য আমি সর্বদা সতর্ক কত। শব্দ হোক, ধুলো হোক, হোক বৃষ্টি কিংবা সূর্যালোক, আমি থাকবো দায়িত্বে এ ভেবে তোমাদের নিরাপত্তা হোক। Unit 4 Lesson 4 From Filippo's Phylactos film, My Brother, the Traffic Policeman. From Filippo's Phylactos film, My Brother, the Traffic Policeman. The persona of a traffic policeman has always been a curious one. It has often found important space and close treatment in literature and other arts. Beside the many poems about this fascinating character, there is at least one movie where the central character is a traffic policeman. In 1963, Greek filmmaker Philippos Phylactos made this film named My Brother, the Traffic Policeman. It featured a slightly manic traffic policeman, Antinos Picrocoles, who is utterly devoted to service and duty and applies the traffic code with unyielding severity. Tickets rain down upon lawbreakers, in particular taxi drivers, and especially Lampros, who happens to be in love with Picrocoles' sister Fofo. In his turn, the policeman is in love with the businessman's daughter Kiki, who is afraid to reveal her feelings to her father. Besides, Antonis has given loads of traffic tickets to a bus belonging to her father's company. For all these reasons, the road to marriage for both couples is long and strewn with obstacles, but the outcome is a very happy one for everyone involved. ফিলিপো ফাইল্যাক্টোসের চলচ্চিত্র মাই ব্রাদার দি ট্রাফিক পুলিশম্যান। ফিলিপোস ফাইল্যাক্টোসের চলচ্চিত্র মাই ব্রাদার দি ট্রাফিক পুলিশম্যান থেকে নেওয়া। একজন ট্রাফিক পুলিশের ভাবনার অভিব্যক্ত সর্বদা কৌতূহলী। সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রায় এটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পাওয়া যায়। এছাড়া এই আকর্ষণীয় চরিত্র নিয়ে অনেক কবিতার পাশাপাশি একজন ট্রাফিক পুলিশ প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন এমন অন্তত একটি চলচ্চিত্র রয়েছে। 1963 সালে গ্রিক চলচ্চিত্র নির্মাতা ফিলিপো ফাইল্যাক্টোস মাই ব্রাদার দি ট্রাফিক পুলিশম্যান নামে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। চলচ্চিত্রটি অ্যান্টনিস পিক্রোকোলস নামের একজন সামান্য উন্মাদ ট্রাফিক পুলিশকে নিয়ে, যে তার দায়িত্ব ও সেবায় নিয়োজিত, আর সে কঠোরভাবে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ করে। আইন ভঙ্গকারীদের, বিশেষ করে ট্যাক্সি চালকদের বৃষ্টির ন্যায় জরিমানা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, বিশেষভাবে ল্যাম্প্রোসকে, যে কিনা পিক্রোকোলসের ছোট বোন ফোফোর প্রেমে পড়েছিল। ট্রাফিক পুলিশ এক ব্যবসায়ীর কন্যার প্রেমে পড়ে যায় যার নাম কিকি। সে তার অনুভূতিগুলো তার বাবার নিকট প্রকাশ করতে ভয় পায়। তাছাড়া তার বাবার কোম্পানির একটি বাসকে অ্যান্টনিস অনেকগুলো ট্রাফিক জরিমানার নোটিশ দিয়েছিল। এ সকল কারণে উভয় জুটির বিয়ের পথ দীর্ঘায়িত হয় এবং অনেক বাধা বিপত্তি ঢাকা পড়ে, কিন্তু এর পরিণতি
এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটি আনন্দের বিষয় পরিণত হয়। Unit 5 Food Adulteration Lesson 1 Food adulteration reaches new heights. Unsafe levels of pesticides are present in around half of the vegetables and more than a quarter of fruits sold in the capital's market. A recent survey has found a 15-member team of the National Food Safety Laboratory, with support from the Food and Agricultural Organizations (FAO), came up with the findings after collecting and testing food samples from the capital's Gulshan, Karan Bazar, and Mohakhali markets. The survey report, a copy of which acquired by Dhaka Tribune, read that nearly 40% of 82 samples of milk, milk products, fish, fruits, and vegetables contained banned pesticides such as DDT, aldrin, chlordane, and heptachlor. The amounts of pesticides in these samples were found to be 3 to 20 times greater than the limits set by the European Union. Around 50% vegetables and 35% fruits were found to be contaminated with unsafe levels of pesticides. Analyzing more than 30 samples of turmeric powder, branded, packaged, and open, the team also found that nearly 30% of the samples contained traces of lead chromate, which can be fatal if swallowed or inhaled. These samples also contained lead at 20 to 50 times above the safety limit of 2.5 parts per million set by the Bangladesh Standard Testing Institute (BSTI). Arsenic and chromium above safety limits were detected in a total of 5 out of 13 rice samples. Using a sensitive high-performance liquid chromatography (HPLC) method developed by the Food Safety Lab, 66 samples were analyzed for the presence of formaldehyde. Adulteration was thereby detected in samples of coriander, mango, and fresh shrimps. The tests indicated that poultry feed in the country had also been contaminated, as samples of chicken and fish contained traces of antibiotics. High microbial pollutions were found in several samples of pasteurized milk, indicating poor processing procedures by the manufacturers. Samples of cucumber and street foods also showed high microbial populations, suggesting widespread contamination in the water supply. The director of Institute of Public Health (IPH) told the Dhaka Tribune that the survey report has been submitted to the Health Ministry. Further tests of different products were being carried out at the Food Safety Lab. A former Director General of the Health Services and Senior National Advisor of the FAO said the findings were shocking for the whole nation. He added that instead of focusing only the end products, the issue should be addressed at the root level, pointing out that there were 4 steps in the production process: farmer, transport, wholesale, and retail trader. He said better monitoring and supervision were mandatory for stopping food adulteration. Adulterated food products are reportedly the cause behind thousands of people suffering from fatal diseases like cancer, kidney failure, and heart problems. Health specialists told the Dhaka Tribune that the Ministry of Food had enacted a Food Safety Act,
but was yet to prepare the next rules, as the issue of food safety was also linked to 14 other ministries. A coordinated agency should take responsibility of ensuring safety in food products, they added. খাদ্য ভেজাল নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি এক জরিপে পাওয়া গেছে যে রাজধানীর বাজারগুলোতে বিক্রিত শাকসবজির প্রায় অর্ধেক এবং ফলমূলের 1/4 ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রায় কীটনাশক বিদ্যমান। রাজধানীর গুলশান, কারওয়ান বাজার এবং মহাখালী বাজার থেকে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারে 15 জন সদস্যের একটি দল খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ফাও এর সহায়তায় খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করে এসব খুঁজে বের করেছে। ঢাকা ট্রিবিউন কর্তৃক সংগৃহীত এই জরিপ প্রতিবেদনের একটি প্রতিলিপিতে দেখা যায় দুধ, দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ, ফল ও সবজির নমুনায় 82টি প্রায় 40% নিষিদ্ধ কীটনাশক যেমন ডিডেটি, আলড্রিন, ক্লোরডেন ও হেপ্টাক্লোর ধারণ করে। এসব নমুনাতে কীটনাশকের পরিমাণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে 2 থেকে 3 গুণ বেশি। প্রায় 50% শাকসবজি ও 35% ফলমূল ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রার কীটনাশক দ্বারা বিষাক্ত পাওয়া গেছে। প্রায় 30টিরও বেশি গুঁড়ো হলুদের ব্র্যান্ডেড, প্যাকেটজাত ও খোলা নমুনা নিয়ে পর্যালোচনা করে দলটি প্রায় 30% নমুনার মধ্যেই ধারণকৃত লেড ক্রোমেট এর চিহ্ন পেয়েছে, যা কিনা প্রাণঘাতী হতে পারে যদি গলদীকরণ করা হয় বা নিঃশ্বাসের সাথে নেওয়া হয়। এই নমুনাগুলো বাংলাদেশ মান পরীক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সুরক্ষণ মাত্রার প্রতি মিলিয়নে 2.5 হতে 20 থেকে 50 গুণ বেশি সীসা ধারণ করে। 13টি চালের নমুনা থেকে 5টির মধ্যেই আর্সেনিক ও ক্রোমিয়ামের সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রা খুঁজে পাওয়া গেছে। খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার কর্তৃক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তরল ক্রোমেটোগ্রাফির স্পর্শকাতর এক পদ্ধতি ব্যবহার করে 66টি নমুনা পর্যালোচনা করেছিল ফর্মালডিহাইডের উপস্থিতি চিহ্নিত করার জন্য। ধুনিয়া, আম ও সতেজ বাগদা চিংড়ির নমুনার মধ্যেও ভেজাল মিশ্রণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরীক্ষাটি প্রতীয়মান হয় যে দেশটির হাঁস, মুরগি খাবারেও ভেজালযুক্ত, যেহেতু মুরগি ও মাছের নমুনায় জীবাণুনাশক পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বেশ কিছু পাস্তুরিত দুধের নমুনায় উচ্চমাত্রার অণুজীবের আধিক্য পাওয়া যায়, যা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াজাতকরণের দুর্বলতা নির্দেশ করে। শসা ও রাস্তার খাবারেও উচ্চমাত্রার অণুজীবের আধিক্য দেখা যায়, যা পানি সরবরাহের মধ্যে বহু বিস্তৃত দূষিত পানির উপস্থিত নির্দেশ করে। জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের IPH পরিচালক ঢাকা ট্রিবিউনকে বলেন যে জরিপের ফলাফল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জমা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারে আরও বিভিন্ন পণ্যের পরীক্ষা চলছে। স্বাস্থ্যসেবার প্রাক্তন মহাপরিচালক এবং খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র জাতীয় উপদেষ্টা বলেন যে প্রাপ্ত ফলাফল সমগ্র জাতির জন্য অতিশয় বেদনাদায়ক। তিনি আরও যোগ করেন যে শুধুমাত্র চূড়ান্ত পণ্যের উপর আলোকপাত না করে একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে বিষয়টি চিহ্নিত করতে হবে। 4 ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া: কৃষক, পরিবহন, পাইকারি বিক্রয় এবং খুচরা বিক্রেতাদের প্রতি নির্দেশ করে তিনি বলেন যে খাদ্য ভেজাল বন্ধ করতে উন্নততর পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান বাধ্যতামূলক। বিবরণ অনুসারে হাজার হাজার লোকের প্রাণঘাতী নানা রোগ যেমন ক্যান্সার, কিডনি অকেজো ও হার্টের সমস্যায় ভোগার পিছনে কারণ হচ্ছে ভেজালযুক্ত খাদ্য সামগ্রী। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ ঢাকা ট্রিবিউনকে বলেন যে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্যের নিরাপত্তা রক্ষায় একটি আইন প্রণয়ন করেছিল, কিন্তু তা এখনও প্রয়োজনীয় আইনে কার্যকর হয়নি। তারা আরও বলেন, যেহেতু খাদ্যের নিরাপত্তায় বিষয়টি অন্যান্য 14টি মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত, সেহেতু একটি সহযোগী সংস্থার খাদ্য সামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দায়িত্ব নেওয়া উচিত। ইউনিট 5, লেসন 2, Eating Habit and Hazards. The Luncheon. William Somerset Maugham.
I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. "Well, it's many years since we first met. How time does fly! We're none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to luncheon." Did I remember? It was 20 years ago, and I was living in Paris. I had a tiny apartment in the Latin Quarter, overlooking a cemetery, and I was earning barely enough money to keep body and soul together. She had read a book of mine and had written to me about it. I answered, thanking her, and presently I received from her another letter saying that she was passing through Paris and would like to have a chat with me. But her time was limited, and the only free moment she had was on the following Thursday. She was spending the morning at the Luxembourg, and would I give her a little luncheon at Foyot's afterwards? Foyot's is a restaurant at which French senators eat, and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. But I was flattered, and I was too young to have learned to say no to a woman. I had 80 francs, gold francs, to last me the rest of the month, and a modest luncheon should not cost more than 15. If I cut out coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough. I answered that I would meet my friend by correspondence at Foyot's on Thursday at 12:30. She was not so young, as I expected, and in appearance imposing rather than attractive. She was, in fact, a woman of 40, and she gave me an impression of having more teeth, white and large and even, than were necessary for any practical purpose. She was talkative, but since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. I was startled when the bill of fare was bought, for the prices were a great deal higher than I had anticipated. But she reassured me. "I never eat anything for luncheon," she said. "Oh, don't say that," I answered generously. "I never eat more than one thing. I think people eat far too much nowadays. A little fish, perhaps. I wonder if they have any salmon." Well, it was clearly in the year for salmon, and it was not on the bill of fare, but I asked the waiter if there was any. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had had. I ordered it for my guest. The waiter asked if she would have something while it was being cooked. "No," she answered. "I never eat more than one thing, unless you have a little caviar. I never mind caviar." My heart sank a little. I knew I could not afford caviar, but I could not very well tell her that. I told the waiter by all means to bring caviar. For myself, I chose the cheapest dish on the menu, and that was a mutton chop. "I think you're unwise to eat meat," she said. "I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops. I don't believe in overloading my stomach." Then came the question of drink. "I never drink anything for luncheon," she said.
Neither do I answered promptly. Except white wine, she proceeded as though I had not spoken. These French white wines are so light, they are wonderful for the digestion. What would you like? I asked, hospitable still, but not exactly effusive. She gave me a bright and amicable flash of her white teeth. My doctor won't let me drink anything but champagne. I fancy I turned a trifle pale. I ordered half a bottle. I mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne. What are you going to drink then? Water. She ate the caviar and she ate the salmon. She talked gaily of art and literature and music, but I wondered what the bill would come to. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. I see, you're in the habit of eating a heavy luncheon. I'm sure it's a mistake. Why didn't you follow my example and just eat one thing? I'm sure you'd feel ever so much better for it. I am only going to eat one thing, I said, as the waiter came again with the bill of fare. She waved him aside with an airy gesture. No, I never eat anything for luncheon. Just a bit. I never want more than that, and I eat that more as an excuse for conversation than anything. I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. My heart sank. I had seen them in the shops, and I knew that they were horribly expensive. My mouth had often watered at the sight of them. Madam wants to know if you have any of those giant asparagus, I asked the waiter. I tried with all my might to will him to say no. A happy smile spread over his bored, priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender, that was a marvel. I'm not in the least hungry, my guest sighed. But if you insist, I don't mind having some asparagus. I ordered them. Aren't you going to have any? No, I never eat asparagus. I know, there are people who don't like them. The fact is, you ruin your palate by all the meat you ate. We waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. It was not a question now of how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. The asparagus appeared. They were enormous, succulent, and appetizing. The smell of the melted butter tickled my nostrils. Coffee? I said. Yes, just an ice cream and coffee, she answered. I was past caring now. So I ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her. You know, there's one thing I truly believe in, she said, as she ate the ice cream. One should always get up from a meal feeling one could eat a little more. Are you still hungry? I asked faintly. Oh no, I'm not hungry. You see, I don't eat luncheon. I have a cup of coffee in the morning and then dinner. But I never eat more than one thing for luncheon. I was speaking for you. Oh, I see. Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee,
The head waiter, with an ingratiating smile on his false face, came up to us bearing a large basket full of peaches. They had the blush of innocent girl. They had the rich tone of an Italian landscape, but surely peaches were not in season then. Lord knew what they cost. You see, I filled your stomach with a lot of meat, my one miserable little chop, and you can't eat any more. But I've just had a snack, and I shall enjoy a peach. The bill came, and when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip. Her eyes rested for an instant on the 3 francs I left for the waiter, and I knew that she thought me mean. But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me, and not a penny in my pocket. Follow my example, she said as we shook hands, and never eat more than one thing for luncheon. I'll do better than that, I reported. I'll eat nothing for dinner tonight. Humorist, she cried gaily, jumping into a cab. You're quite a humorist. But I have had my revenge at last. I do not believe that I'm a vindictive man, but when the immortal gods take a hand in the matter, it is pardonable to observe the result with complacency. Today she weighs 21 stone. The Luncheon, উইলিয়াম সমারসেট মম। একটি নাটক দেখতে গিয়ে আমি তাকে দেখেছিলাম এবং তার ইশারায় সাড়া দিয়ে বিরতির সময় তার পাশে বসেছিলাম। তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল অনেক বছর আগে, এবং যদি না কেউ তার নাম ধরে ডাকতো, আমি হয়তো তাকে চিনতেই পারতাম না। সে প্রফুল্লতার সাথে আমাকে সম্বোধন করলো। আচ্ছা, আমাদের প্রথম দেখার অনেক বছর হয়ে গেছে। সময় কত দ্রুত যায়, আমরা কেউই এখন নবীন নই। আমি প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম তা কি তোমার মনে পড়ে? তুমি আমাকে দুপুরের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ করেছিলে। আমার কি মনে পড়েছিল? 20 বছর আগের কথা, এবং আমি প্যারিসে বাস করতাম। সমাধিক্ষেত্রের সম্মুখবর্তী ল্যাটিন কোয়ার্টারে আমার একটি ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট ছিল, এবং কোনো ক্রমে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য আমি যথেষ্ট আয় করতাম। সে আমার একটি বই পড়েছিল এবং সে সম্পর্কে আমাকে লিখেছিল। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি উত্তর লিখেছিলাম, এবং সম্প্রতি আমি তার কাছ থেকে আরেকটি চিঠি পেয়েছিলাম, যাতে সে লিখেছিল যে সে প্যারিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং সে আমার সাথে কথা বলতে চায়, কিন্তু তার সময় সংক্ষিপ্ত এবং তার একমাত্র অবসর সময় ছিল পরবর্তী বৃহস্পতিবার। সে সকালে লুক্সেমবার্গে থাকবে এবং সে জানতে চেয়েছিল ফয়েটসে অল্প কিছু দুপুরের খাবারের জন্য আমি তাকে আমন্ত্রণ করব কিনা। ফয়েটস হচ্ছে এমন একটি রেস্টুরেন্ট যেখানে ফ্রান্সের উচ্চতম রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যরা খায়, এবং এটি আমার সাধ্যের এত বাহিরে ছিল যে আমি কখনো সেখানে যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারিনি। কিন্তু আমাকে তোষামোদ করা হয়েছিল, এবং আমি এত কম বয়সী ছিলাম যে তখন পর্যন্ত কোনো মহিলাকে না বলা শিখতে পারিনি। আমার কাছে সারা মাস চলার জন্য 80 ফ্রাঙ্ক ছিল, সোনার ফ্রাঙ্ক, এবং একটি পরিমিত দুপুরের খাবারের জন্য 15 ফ্রাঙ্কের বেশি হবার কথা নয়। যদি আমি পরবর্তী 2 সপ্তাহ কফি বাদ রাখি, তাহলে ভালোভাবেই চালিয়ে যেতে পারবো। আমি চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম যে আমি আমার বন্ধুর সাথে পরের বৃহস্পতিবার 12:30টার সময় ফয়েটসে সাক্ষাৎ করব। আমি যেমনটা আশা করেছিলাম, সে ততটা যুবতী ছিল না, এবং তার চেহারা আকর্ষণীয় অপেক্ষা বিস্ময়কর ছিল। সে ছিল প্রকৃতপক্ষে 40 বছরের এক মহিলা, এবং তার ছিল সাদা ও বড় বড় দাঁত,
যা বাস্তবে কোনো উদ্দেশ্যে সাধনের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। সে ছিল বাচাল, কিন্তু যখনই সে আমার সম্পর্কে কিছু বলা শুরু করেছিল, আমি মনোযোগী শ্রোতা হবার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। যখন খাবারের তালিকা নিয়ে আসা হলো, আমি অবাক হয়েছিলাম, কারণ খাবারের মূল্য আমার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু সে আমাকে আশ্বস্ত করেছিল, আমি দুপুরের খাবারে কখনো কিছু খাই না। সে বলেছিল। ওহ, এভাবে বলবেন না, আমি ভদ্রতার সাথে বললাম। আমি একটার বেশি কিছু খাই না। আমি মনে করি লোকজন আজকাল খুব বেশি খাবার খায়, অল্প মাছ, অবশ্য তাদের কাছে যদি কোনো স্যামন মাছ থাকে। আচ্ছা, এটা স্যামন মাছের মৌসুমের শুরুর সময় ছিল এবং এটা খাবারের তালিকায় ছিল না, কিন্তু আমি পরিবেশককে বললাম যদি থাকে। হ্যাঁ, একটা স্যামন মাছ মাত্র এসেছে, যা তারা প্রথমবারের মতো পেয়েছে। আমি আমার অতিথির জন্য তা অর্ডার করলাম। পরিবেশক তাকে জিজ্ঞেস করলো স্যামন মাছটি রান্না হতে হতে তিনি অন্য কিছু খাবেন কি না। না, সে উত্তরে বলল, আমি কখনো একটার বেশি খাই না। যদি না তোমাদের কাছে সামুদ্রিক মাছের ডিম থাকে, আমি সামুদ্রিক মাছের ডিম খেতে পারি। আমার হৃদয় খানিকটা দমে গেল। আমি জানতাম আমি সামুদ্রিক মাছের ডিমের খরচ বহন করতে পারবো না, কিন্তু আমি তাকে তা বলতেও পারছিলাম না। আমি পরিবেশককে বললাম সামুদ্রিক মাছের ডিম অবশ্যই নিয়ে আসতে। আমার জন্য আমি মূল্য তালিকা থেকে সবচেয়ে কম মূল্যের ডিশ খাসির মাংসের চপ পছন্দ করলাম। আমি মনে করি মাংস খেতে চেয়ে তুমি অনভিজ্ঞের কাজ করলে, সে বলল। আমি জানি না, চপের মতো ভারী জিনিস খাবার পর তুমি কিভাবে কাজ করার আশা করো। আমি পেট ভরে খাওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করি না। তারপর পানীয়ের বিষয়টি আসলো। আমি দুপুরের খাবারে কোনো পানীয় পান করি না, সে বলল। আমিও করি না, আমি অবিলম্বে উত্তর দিলাম। হোয়াইট ওয়াইন ছাড়া, সে বিষয়টি এগিয়ে নিল যেহেতু আমি কথা বলিনি। এসব ফরাসি হোয়াইট ওয়াইন খুবই হালকা, এগুলো হজমের জন্য খুব সহায়ক। আপনি কি নেবেন? আমি তখনও অতিথি পরায়ণতার সাথে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু ততটা উচ্ছ্বাসের সাথে নয়। সে তার সাদা দাঁতের একটি উজ্জ্বল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হাসি দিল। আমার ডাক্তার আমাকে শ্যাম্পেইন ছাড়া কিছুই পান করার অনুমতি দিবেন না। আমি সম্ভবত খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলাম। আমি অর্ধেক বোতল অর্ডার করলাম। আমি আকস্মিকভাবে উল্লেখ করলাম যে আমার ডাক্তার আমাকে শ্যাম্পেইন পান করতে একেবারে নিষেধ করেছে। তাহলে তুমি কি পান করতে যাচ্ছ? পানি। সে সামুদ্রিক মাছের ডিম খেলো এবং সে স্যামন মাছ খেলো। সে সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলা নিয়ে উৎফুল্লতার সাথে কথা বলল, কিন্তু কী ধরনের বিল আসতে পারে তা নিয়ে আমি ভাবছিলাম। যখন আমার খাসির মাংসের চপ আসলো, সে আমাকে কিছুটা তিরস্কার করলো। আমি দেখছি তোমার দুপুরের খাবারের ভারী জিনিস খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। আমি জানি এটা ভুল। কেন তুমি আমার উদাহরণ অনুসরণ করো না এবং শুধু একটি জিনিস খাও না? আমি নিশ্চিত যে তুমি এতে খুব ভালো অনুভব করবে। আমি শুধু একটি জিনিসই খাচ্ছি, আমি বললাম। যেহেতু পরিবেশক আবারও মূল্য তালিকা নিয়ে আসলো, সে পরিবেশককে হাত নেড়ে ইশারা করে একপাশে নিয়ে গেল। না না, আমি দুপুরের খাবারে কিছু খাই না, শুধু এক কামড়, এর বেশি কখনো চাই না। এবং আমি অন্য কিছুর চেয়ে এটি বেশি খেতে চাই আলোচনার সুবিধার জন্য। যদি তাদের কাছে এসব বড় আকারের অ্যাসপারাগাস না থাকতো, তাহলে আমি অন্য কিছু খেতাম না। এগুলোর কিছু না খেয়ে প্যারিস ত্যাগ করলে আমি দুঃখ পাবো। আমার হৃদয় ভেঙে গেল। আমি এগুলো দোকানে দেখেছিলাম এবং আমি জানতাম এগুলো অসম্ভব দামি। এগুলো দেখে আমার মুখে প্রায়ই পানি চলে আসতো। আমি পরিবেশককে জিজ্ঞাসা করলাম, ম্যাডাম জানতে চাচ্ছেন তোমাদের কোনো বড় অ্যাসপারাগাস আছে কি না? আমি আবার সর্বাত্মক চেষ্টা দিয়ে তাকে রাজি করানোর চেষ্টা করলাম যেন সে না বলে। তার রাজকীয় ও বড় চেহারায় একটি সুখের হাসি ছেয়ে গেল এবং সে নিশ্চিত করলো যে তাদের কাছে সেরকম কিছু বড়, জমকালো, নরম অ্যাসপারাগাস আছে যা বিস্ময়কর। আমি ততটা ক্ষুধার্ত নই।
আমার অতিথি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কিন্তু যদি তুমি জোর করো তাহলে আমি কিছু অ্যাসপারাগাস খেতে পারি। আমি সেগুলো অর্ডার করলাম। তুমি কিছু খাচ্ছ না? না, আমি কখনো অ্যাসপারাগাস খাই না। আমি জানি কিছু লোক আছে যারা এগুলো পছন্দ করে না। সত্য হচ্ছে মাংস খেয়ে তুমি তোমার রুচিবোধ নষ্ট করে ফেলেছো। অ্যাসপারাগাস তৈরি হওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করলাম। আমি ব্যথায় জর্জরিত হচ্ছিলাম। সারা মাস চলার জন্য কত টাকা থাকবে এখন আর সেটা বিষয় ছিল না, কিন্তু প্রশ্ন ছিল বিল পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত টাকা আমার থাকবে কি না। অ্যাসপারাগাস আসলো। সেগুলো বিশাল আকৃতির ছিল, সুস্বাদু ও রুচিকর ছিল। গলিত মাখনের ঘ্রাণ আমার নাকে সুরসুরি দিচ্ছিল। কফি? আমি বললাম। হ্যাঁ, শুধু একটি আইসক্রিম ও কফি, সে উত্তর দিল। আমি আগের বিষয়গুলো ভাবছিলাম, তাই আমার জন্য কফি ও তার জন্য আইসক্রিম ও কফি অর্ডার করলাম। তুমি জানো, আমি একটা জিনিস সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, সে বলল, যেহেতু সে আইসক্রিমটি খাচ্ছিল। প্রত্যেকের সবসময় উচিত খাবার ছেড়ে তখন উঠে পড়া যখন সে অনুভব করবে যে সে আরও খেতে পারবে। আপনি কি এখনো ক্ষুধার্ত? আমি তাকে অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করলাম। ও না, আমি ক্ষুধার্ত নই। তুমি দেখো, আমি দুপুরের খাবার খাই না। আমি সকালে 1 কাপ কফি খাই এবং তারপর রাতের খাবার খাই, কিন্তু আমি কখনো দুপুরের খাবারে একটির বেশি কিছু খাই না। আমি কথাগুলো তোমার জন্য বলছিলাম। ও আচ্ছা। তারপর এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। যখন আমরা কফির জন্য অপেক্ষা করছিলাম, প্রধান পরিবেশক তার মুখে মিথ্যে অনুরাগ ভাজন হাসিসহ একটি বড় ঝুড়ি ভর্তি বড় বড় পিচ ফল নিয়ে আমাদের কাছে আসলো। এগুলোর মধ্যে নির্মল বালিকার লজ্জার আভা ছিল। এদের মধ্যে ইতালিয়ান প্রকৃতির দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু নিশ্চিতভাবে পিচ ফলগুলো সে সময়কার ফল ছিল না। ঈশ্বর জানেন এগুলোর কত দাম। তুমি দেখো, তুমি তোমার পেট অনেক মাংস দিয়ে ভরে নিয়েছো, আমার অভাগা ছোট এক চপ, এবং তুমি আর কিছু খেতে পারবে না। কিন্তু আমি শুধুমাত্র হালকা নাস্তা করেছি এবং আমি পিচ ফল খাবো। যখন বিল আসলো এবং এটি দেওয়ার পর দেখলাম যে বকশিশ দেওয়ার জন্য আমার কাছে অপর্যাপ্ত টাকা রয়েছে, তার চোখ কিছুক্ষণের জন্য পরিবেশকের জন্য রেখে দেওয়া 3 ফ্রাঙ্ক এর উপর স্থির হয়ে রইল, এবং আমি জানতাম যে সে আমাকে ছোট ভাবছিল। কিন্তু যখন আমি হেঁটে রেস্টুরেন্টের বাইরে বেরোলাম, আমার সামনে পুরো মাস পড়ে রইল এবং আমার পকেটে একটি পেনিও ছিল না। যখন আমরা হাত মেলাচ্ছিলাম, তখন সে বলল, আমার উদাহরণ অনুসরণ করো এবং দুপুরের খাবারে একটির বেশি কিছু খেও না। আমি তার থেকেও ভালো করব। আমি উত্তর দিলাম, আজ রাতের খাবারে আমি কিছুই খাবো না। হাস্যরসিক, সে উচ্ছলতার সহিত চিৎকার দিয়ে একটি গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, তুমি একজন সম্পূর্ণ হাস্যরসিক। কিন্তু অবশেষে আমি আমার প্রতিশোধ নিতে পেরেছিলাম। আমি বিশ্বাস করি না যে আমি একজন প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্যক্তি, কিন্তু যখন কোনো বিষয় অবিনশ্বর দেবতারা নিজের হাতে নেয়, তখন এর ফলাফল আত্মতুষ্টির সাথে অবকলন করা ক্ষমার যোগ্য। বর্তমানে তার ওজন 21 স্টোন।